மன்னனா மன்னனா. ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, கைஸ், வெல்கம் வெல்கம் ஹோம் கைஸ். நான் உங்க ஜோன்ஸ் எஃப்சி. இன்னைக்கு நாளைக்கு என்ன வருது நண்பர்களே? ஃபர்ஸ்ட் டே. வாங்க கௌதம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் கௌதம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. சாப்பிட்டீங்களா? என்னது என்ன கதை? எப்போ இப்போ லைவ் போட்டாலே வந்துட்டீங்க? ஜோன்ஸ் ப்ரோ, மாம் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். கிறிஸ்டி ப்ரோ, வாங்க 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 கைஸ், வாங்க கைஸ். என்ன பண்றீங்க? நான் சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? ஒரு லைட்டு போடணும் ப்ரோ. இந்த லைட்டு வேணாம், இந்த லைட்டு கடுப்பாகுது ப்ரோ. ரொம்ப ஒரு மாதிரி மூஞ்சி அரிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த இன்னொரு லைட். வணக்கம் ப்ரோ, விஜான் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. இன்னொரு லைட் இருக்கு ப்ரோ, ஒயிட் கலர்ல. அது அது பக்கத்துலேயே வைக்கிறாங்க, நல்லா பளிர்னு இருக்கு. இது 720 இதுதான், வெப்கேம் தான். ஆனால் நல்லா இருக்கு. இதுல ஒரு மாதிரி இருக்கு. டேய், இதை ஃபேனை போட்டுருக்கேன். இல்ல ப்ரோ, நீங்க சாப்பிட? இல்ல ப்ரோ, நான் சாப்பிடல. இனிமேல் தான் சாப்பிட்டுக்கலாம் ப்ரோ. நைட் சாப்பிட்டு என்ன கதை? சீக்கிரமா லைவ் வந்துட்டேன். அது ஏன் நம்ம லாஸ்ட் ஆஃப் முடிச்சது என்ன? மண்டபாய் வந்து லைவ் விட்றேன்னு சொல்றாரு. என்ன கதைன்னு தெரியலையே மனுஷன். ஏன் ப்ரோ திடீர் திடீர்னு முட்டி வெட்டிக்கிறாரு? வட்டாளே வட்டாசானா ப்ரோ. நான் டிவிஷன் 4 சூப்பர் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, அப்படியே போயிருங்க ப்ரோ. ஒன்றும் பெரிய கம்ப சஸ்திரம்லாம் கிடையாது ப்ரோ. போயிடலாம் ப்ரோ, யார் வேணா போலாம் ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் போடணும். எப்படி என்ன ப்ரோ? எது நம்பால ஏதோ வச்சிருக்காரு. நல்லா இருக்கு இந்த பிபி. ஒருத்தர் சொன்னாரு ப்ரோ, அது அந்த மாதிரி வைக்கணும் ப்ரோ. அந்த அவர் நம்பால் ஒருத்தர் பேரு கிறிஸ்டி ப்ரோ. நன்றி நன்றி ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. வயலட் கலர் லைட்டு போடுங்க ப்ரோ. யோ மாமா ப்ரோ, மாமா ப்ரோ, ரெட் கலர் போட்டுருவோமா? சில்லாக்ஸ் பேபி மாதிரி என்ன சொல்றீங்க? கிறிஸ்டி ப்ரோ, நன்றி 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 ப்ரோ. அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டா ஒரு மாதிரி வரும்ல ப்ரோ. அதெல்லாம் என்ன செட் பண்ணணும் ப்ரோ. எதுவுமே செட் பண்ணாம இருக்கான் மண்டபாய். பாவம் ப்ரோ, 3 டேஸா கொனாமி அதுக்காக அவர் விட்டுறேன்னு சொல்றதான் மனசு கஷ்டம். ப்ரோ உனக்கா ப்ரோ? தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி கிறிஸ்டி ப்ரோ. அந்த வார்த்தையை கவனிச்சிங்களா கைஸ்? உனக்கு இல்லாமலா அப்படின்றதுதான் பெருசு. அதை தாண்டி வேற எதுவும் பெருசு இல்லை. மனசுக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி குழுகுலுன்னு இருக்கு ப்ரோ. நன்றி நன்றி, ரொம்ப நன்றி. அது ஒரு மாதிரி, அது உங்களுக்கு தெரியாது. இந்த அது நல்லா இருக்கு. கைஸ், பார்க்கணும்னா சேனலை மட்டும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. பேக் ஓப்பனிங் பண்ணுவீங்களா? ப்ரோ, பேக் ஓப்பனிங் இனிமேட்டு காசு பண்ண மாட்டோம் ப்ரோ. பேக் ஓப்பனிங் மேபி இருந்தா இருக்கும். அப்போ ப்ரோ அக்கௌண்ட்ல ஒன்று மட்டும் தான் பண்ணணும். பண்ற மாதிரி இருந்தா ஒரே சிபிக்காக மட்டும் போவோம். ஜோன்ஸ் ப்ரோ, சூப்பர் ஸ்டிக்கர் உங்க போட்டோ ஆட் பண்றேன் ப்ரோ. கண்டிப்பா பண்றேன். நெக்ஸ்ட் போட்டோ ஆட் பண்றேன் ப்ரோ. அது நான் ஒரு 4-5 போட்டோ ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணி வைக்கிறேன். நான் டாப் அப் பண்ண அக்கௌண்ட் தரேன் ப்ரோ. பேக்கப் பண்ணலாம் கௌதம் ப்ரோ. பண்றேன். ஒன்றும் பிரச்சனை. அதான் நமக்கு மொபைல்ல இப்போ வந்துச்சுல. ஒன்றும் ஒரு நாள் லைவ் போடுறப்ப பேக் ஓப்பனிங்கை போட்டு ஓட்டுருவோம். அவ்வளோதான். அப்படியே கோப்ளேவா கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான். நம்ம பேக் ஓப்பனிங் போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம கோப்ளேவா கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் அன்னைக்கு. புரிஞ்சா? அந்த மாதிரி இது பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். அப்படிதான் பண்ணணும். ஏன்னா கீழே அந்த பார்டர் மாதிரி வச்சுட்டு அதில் வெப்கேம் மட்டும் வராது, மற்றபடி வேற எல்லாம் வந்துருங்க ப்ரோ. மோசமான ஸ்கிரிப்ட் வர்றாங்க 3rd டிவிஷன்லயே அப்படின்னு. ஆமா, கண்டிப்பா கண்டிப்பா போடுறானுங்களா? போட்டுட்டு தான் இருக்கானுங்க ப்ரோ. காமெடியான ப்ரோ. எந்த போட்டோவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ப்ரோ, ஆட் பண்ணி விடுவோம். நம்ம பசங்களுக்கு இல்லாமலா ப்ரோ? போற வரவங்களாம் உங்களுக்குறான். நீங்க உங்களுக்கு இருந்தாரு பிசில தான் ப்ரோ. பிசில தானா? ஐயோ, அப்ப பண்ண முடியாது ப்ரோ.
நீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்பனா நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம்ல, அப்போ பேக் ஓப்பனிங் எப்போ சொல்லுங்க, அப்படியே ஷேர் பண்றேன், ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன். அப்படியே நம்ம பசங்களும் அப்படியே பார்த்துட்டு ஜாலியா இருந்துட்டு. ஹாய் ஜோன்ஸ் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. ருத்ரேஷ் ப்ரோ, வெல்கம் 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 ப்ரோ. இது கிறிஸ்டி ப்ரோவே கா. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. ஓகே ப்ரோ, டிஸ்கார்ட்ல அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சு. இல்லை ப்ரோ, கரெக்டாக நீங்கள் ஓப்பன் அப்போ சொல்லுங்க, நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஏன் இதில் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்களா? ஆனா இந்த இடத்துல குரைப் சூப்பரா செட் ஆகும். The man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Don't bro இன்னைக்கு confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them. And tries to play it through. Renan Lodi, Chanatip, probing pass. Chanatip. He's being urged to shoot. Iniesta tries a measured ball, brilliantly cut out. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And no, that is pretty much the end of that. எல்லாம் லிங்க் புரியல ப்ரோ, எல்லாம் லைக் போடுங்கயா. ஓகே ப்ரோ. ஜோன் ப்ரோ, அபு ப்ரோ இன்னைக்கு பிசியா காணும். புரியல ப்ரோ, பிசியா காணும்னா அவர் வந்துடுவார் ப்ரோ. அதெல்லாம் அங்கே மண்டபாயில் இருப்பாரு. Glitch with the rangefinder there and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. எனக்கு தெரியாத பாத்து. Now this could be a chance. டேய் இந்த இடத்துல கரெக்ட்டா நெஞ்சுக்கு நேரா வரான்டா. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay on side. And the goalkeeper's put a good palm to that. Ayyo. Manchester United have the chance to go the other way. And he cuts out the supply. எதா பிரைப் வைக்கணும் ப்ரோ. பிரைப் வச்சா கரெக்ட்டா இருக்கும். Roberto Carlos is one whose deliveries பிரைப் will know வைக்கணும். about. பிரைப் வச்சா தான் வரும். ஒரு செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் கண்டிப்பா முடியும். டம்மி ரன்னா இருந்தா சரி, Messi நார்மலா இருந்தா சரி. Cantona tries to pass it through. Roberto Carlos gets into some space. ஐயோ ப்ரோ, புடிச்சிட்டான் ப்ரோ. சரியான அடி ப்ரோ. ஓ பிஸியா? ஓகே. இல்ல ப்ரோ, அவர் அங்க மண்டபை லெவல்ல இருப்பாரு ப்ரோ. That's a nicely shaped ball. And he's on his way. Shot, surely. Oh no, what has happened here? ஹாய் ப்ரோ, ரவி ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம். கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் கமெண்ட் போட்டு பாருங்க. ஏதோ பீட்டர் ப்ரோ வேற கேட்டீங்க ப்ரோ, மோசமான மனிதர் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் ப்ரோ. ரைஸ் தான் இங்கே செட் ஆகிறான். ஆனா அந்த இடத்துல வேணா இவன் செட் ஆகும் நம்பால். ஹாய் ப்ரோ, அஜய் ப்ரோ வாங்க. ஃபிஃபா அஜய், என்ன ஒரு பேரை மாத்திட்டீங்களா? வாங்க அஜய் ப்ரோ, சாப்பிட்டீங்களா? தேவையில்லாத பண்ணக்கூடாது. தேவையில்லாத பண்ணீங்கன்னா என்ன மாதிரி மாட்டிட்டு. It's unfortunate. Took a touch off the defender, and that can happen. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of shapes to shoot! They've done it! Na.
refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. One sweeping move. Hey, என்னடா எங்க போறான்? With deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And that has added a whole new complexion to the game. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Crunch. I have to say that was an exempt. It's Iniesta. அவ்வளவுதான். Iniesta. Brilliant. A finish of true class. What a shot from Iniesta. They've done it. It was coming. They have their reward. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be terrific. வா. ரோபோட்டோ கார்லோஸ் அங்க இருந்து இறக்குறான் bro. A lot of applause for the thought. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Chanatip. ஆஹா. Great vision. Bruno Fernandes. Cruyff. And the counter is on. Maldini. Now that's well seen too. Chanatip. Good running, strong and purposeful. Iniesta. Nicely aimed pass. That is lovely. ஐயோ. Can they get him away? Excellent challenge there, uncompromising. And that's gone loose. Messi. Na 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 na. Well, what a comeback. गाइस பாக்குறவங்களா சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Nor I think that many in this crowd. நாளைக்கு என்ன அப்டேட்னு தெரியல bro. நாளைக்கு புதுசா வந்தா நல்லா இருக்கும். Apart from the obvious mishap, it's been a good half. Guys, 5 people are watching. Very little in it. 6 லைக்குக்கு நன்றி 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 நன்றி. பரக்கல. நன்றி. ஆளே வட்டாதா. Lewandowski. Now the cross. Header! Bro. It's level again. What a match we have. Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. He watched it all the way, and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So all square, and not for the first time. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And the shot! ஐயோ bro. உள்ள பெஞ்சினா சமையா நாளைக்கு Good crack at it. வருதுடா. He's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the Bye situation. bye. Ødegaard. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Kunde. And it's Roberto Carlos. Iniesta. This looks promising. Chance for a shot. ஐயோ சரியான ஷாட்ரா. Terrific save from the keeper. Iniesta really must be thinking what he has to do. நான் மெஸ்ஸிக்கு எங்கனே தெரியல பாத்தீங்களா? This their second corner of the game. Cruyff. ஆஹா ச. Oh, that is rather wayward. We're in for an intriguing second half now. Contrasting moods that could reverse in a flash. Rummenigge picks it up out wide. Akanji did just about enough to come out on top there. Neither party
overly willing to compromise. Iniesta. Oh, easy picking. இது போட எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. Bruno Fernandes. Always onto this. ஏய் ஐயோ It's run loose. Who's going to ப்ரோ Oh, and they really should கரெக்ட்டா மாட்டல ப்ரோ. ப்ரோ ரேண்டம் क्वेश्चन ப்ரோ பட் இல்ல ப்ரோ நான் முன்னாடி நம்பிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு அப்புறமேட்டு விட்டேன் ப்ரோ. ரொம்ப கம்மி தான் இருந்தா சந்தோஷம். Bruno Fernandes, and here's Lewandowski. He steps in, and that's the end of that. And it's Cruyff. Grass ahead of him. Well, that's pretty clear. It is a foul. அந்த அளவுக்கு நம்ம ரெட்டுடா ரெட் போட்டான். அந்த அளவுக்கு நம்பறல ப்ரோ முன்னாடி நம்பிட்டு நான். Denial of a clear goal scoring opportunity. Yes, sadly he knew exactly what he was போட்டா கார்லஸ் வச்சு ரொம்ப ரைட் ஃபுட் ஆனா சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. நல்ல அடிக்கலாம். போட்டா கார்லஸ் அடிங்க. நீங்களா நம்புவீங்களா गाइस? அது உங்கள்ட்ட கேட்கணும். நீங்களா நம்புவீங்களா? ஜோன்ஸ் ப்ரோ நான் வாங்க ப்ரோ முகமது ப்ரோ போய்ட்டு வாங்க. நீங்க நம்புவீங்களா சொல்லுங்க. நான் பெரிய அளவுக்கு இல்ல ப்ரோ. முன்னாடி அப்படி இருந்தேன். அப்புறமேட்டு கோயிலே போறதில்ல ப்ரோ. கோயில் போய் பல வருடம் ஆயிடுச்சு. வணக்கம் ஹரிஷ் ப்ரோ எப்படி போகுது? ப்ரோ I think there's actually a quiet confidence in pulling this off. சூப்பரா லைட்டா கம்மி பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். லைட்டா சேம் இயர் ப்ரோ. தெரியல ப்ரோ இருந்தா ஓகே. வணக்கம் ப்ரோ மோகன் வாங்க. That's really well maneuvered. Rummenigge. Messi. Decent chance. அவ்வளவுதான். Messi from another planet. Oh, it really is a finish of the highest. ஐயோ அந்த இடத்த பாருங்க அவன் எதுமே மாத்தாம இருக்கான். ரெட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு மாத்தாம இருந்தா and it was accepted with the utmost glee. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. This is what we've been waiting for. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Mbappe providing an outlet on that flank. Real chance. ப்ரோ நடுவுல கேப். ஜோன்ஸ் ப்ரோ இது வந்து நல்லக்கா. நீங்க வேற ஏன் ப்ரோ? கௌதம் ப்ரோ மேட்ச் வரீங்களா? Oh, smashing header. And the lead stays intact just. Filippo Inzaghi clearly wanted to level things up in a hurry here. It didn't quite come off for him, but top marks for the effort. O'Shea. No way through. No, that's been intercepted. Nice looking ball. Good ball over the top. Donnarumma attempts a clearance. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. He's had it taken off him. Neymar. Oh, that's nice. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Playing through for the wide man. Rummenigge could try cutting inside here. Cantona engages and forces him off. Takes a shot. And it's in. Roberto Carlos kick power வந்து 555 kick power. Bro, how many wins bro still needed to do it? அது பேர்லாம் bro. டோன் ப்ரோ மேட்ச் வாங்க ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ முடிச்சறேன் ப்ரோ. நான் இந்த டிவிஷன் 2 மட்டும் போயிட்டு வந்துறேன் பை.
Two up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. Now it's Cantona. Roberto Carlos. He's gone for goal. Wow. It's loose and there's a race for the ball. Oh, what has happened here? Cruyff finds himself offside. எனக்கு தெரிஞ்சு டோனருமாக்கா ஆளெல்லாம் பயங்கரமா போயிரு கையை பயங்கரமா போயிரு Iniesta. Roberto Carlos. Takes a shot. Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. என்னடா ஆஃப் சைடா Gisa. There they go, hunting again. And he has been fouled there. And no surprise, that's a booking. காட்டடி தான் கைஸ் அடிச்சு உள்ள போச்சு ஐயோ இல்ல இல்ல அது ப்ரோ ஆனா ரொபோட்டோ கார்லஸ் வச்சு கிக் பவர் மட்டும் எடுத்து கத்துக்கிட்டோம்னா சூப்பர் ப்ரோ ஃப்ளோரான் அத்தை பையன் மாதிரி இருப்பான் அட்டி ஒன்றும் Oh, that's delightful. He's shifting through the gears here. Roberto Carlos! Oh, it's fallen loose again. Just cruising. என்னையா கிக் இல்ல ப்ரோ அவனை வச்சு விளையாண்டதே இல்ல ப்ரோ And they are cruising away. வச்சு விளையாண்டு சுத்தமா நான் அவனை வச்சு விளையாண்டதே இல்லை தலைவனை வச்சு And that's that. What a terrific response it was to adversity. பா 18 ஷாட்ரா From those players, what 18 ஷாட் 100 பாயிண்ட் 150 பாயிண்ட் இந்த மாதிரி ஜெயிச்சா 30 பாயிண்ட் since taking the words எங்கிட்ட போச்சு பாத்தீங்களா ஆனா அடிச்ச அடியில பால் வந்து இப்படி போகுது இப்படி போய் இப்படி ஆனா அப்புறம் அவனை வச்சு அடிக்க மட்டும் கத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க கொளுத்திடலாம் கொஞ்சம் மொரட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓடுறானுங்க ஸ்கிரிப்ட நான் ஒரு மேட்ச் தட்டி பழிப்போம் அடுத்த மேட்ச் நைஸ் பார்க்கலாம் சேனலை லிங்க் பண்ணிட்டு பாருங்க என்ன அபுபாயா காணும் சென்னை பக்கத்துல உன் பேர்ல ஒரு இடம் அடிச்ச அடியில் அங்க போயிருச்சு பாலு எங்க அந்த இது எங்க ப்ரோ இந்த இதுதான் ப்ரோ பாக்குறேன் மேப்லாம் தேவை கிடையாது அமேசான்ல இது வாங்கணும் கைஸ் எப்பா போர் ப்ரோ நேத்து போட்டு பொழந்து விட்டானுங்க ப்ரோ முரட்டுக்காத முரட்டு ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ சாவடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ ஒன்ன கூட அடிக்கவில்லை ப்ரோ கடைசி மேட்ச் ஃபுல்லா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ இந்த இதுதான் ப்ரோ இதுதான் இந்த லைட்டு தான் வாங்கணும் இப்போ இந்த லைட்டை எடுத்து என்ன பண்ண போறேன் இங்க மாட்ட போறேன் டிவிக்கு மேல மாட்டிட்டேன்னா போதும் லைட்டா லைட் அடிச்சுட்டா போதும் நல்லா இருக்கு ப்ரோ இங்க பாருங்க இவ வந்து எப்படி இருக்கா கண்ணங்கரேன்னு ஆனா அவ அந்த லைட்டு போட்டா வெளிச்சமாயிடுறான் இதுதான் டிவி ஹோல்டர் டிவியில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் எது வேணா ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மள்ட்ட டிவி இருக்குது டிவி மேல ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம் பாக்குறோம் நம்மளும் ப்ரோ அவர் வந்து ப்ரோ பிளேயர் ப்ரோ அவர் பாப்பாரு ப்ரோ ப்ரோ அவர் அளவுக்குலாம் விளையாட முடியுமா ப்ரோ அவர் செம்மையா விளையாட ப்ரோ So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. konami pakka Fantastic. Now the game itself. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ஹரிஷ் ப்ரோ வாங்க நல்லா இருக்கும் FC மொபைல்ல வந்து இது நல்லா இருக்காது
That's another page in the history of this grand old rivalry. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Lamine Yamal. Well, this guy, Lamine Yamal, Peter, certainly is a very exciting talent. A natural right winger. We all know about his technique, but he's very impressive with his decision-making too. And when you consider that his job is all about supply, it's all about end product, he's become actually quite good at that. His ball retention is quite strong. And when you've got that in a wide player, you're onto something. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. Tries from distance. இவன் ப்ரோ வாங்க 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 வெல்கம் ப்ரோ. அடி ஒண்ணு இனிமே ரொபோட்டா காரத்தை வச்சு மட்டும் தான். ப்ரோ யாரு ப்ரோ அவன் இப்படி போடுறான் கிராஸ்? மார்ட் கிராஸ் ஆறு. ஐயோ எரிக் ஆண்டனாக்கு இது மாத்தணும் ப்ரோ. அவர் சொன்னார் ப்ரோ. நியூ ஷாட் சூப்பர் ப்ரோ. பிரைட் நைஸ் ப்ரோ. ட்ரிபிள் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் எதனால மாட்டோம். பண்ணுவோம். Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. Cruyff stood his ground strongly and he's on his way. கரெக்ட்டா அந்த கால்ல பண்ணு. With an air of confidence about him, a certain swagger. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength. ஐயோ போச்சு ப்ரோ. Space out wide. இதான். And he's in hit. Neymar. He came in hard, very hard. And Beckham. And he was there to get a vital touch. குடிமி பெக்கம் ப்ரோ. He's really looking like he's எப்படி போகுது? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சூப்பரா போச்சு ஐயா. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் போட்டு பறக்க விட்டேன் மானவடிக்கு. Well, look, they know they've got a height advantage and it's time for them to use it. And now they can spring out of defense. ஓடுறா. And no, that is pretty much the end of that. இதுதான் गाइस கண்ணுக்கு தெரியாத நம்ம. No goals as yet. Neither of these two want to come off second best. Oh, well played. Iniesta threads one in. Now it's Cantona. And he's found the way past. Hits a shot. ப்ரோ நான் லைட்டா நேரா அடிச்சேன். Managed to get it all wrong. Almost the perfect move. லைட்டா ஆம்பற அடிச்சேன். ஆனா கல்லுண்ட பேச்சு பாரு. At the same level. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And it's Neymar looking for the run. He's got plenty of space out wide here. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, he's felt that, hasn't he? Iniesta running with the ball. மூணு பேர் வராங்கயா. ஒருத்தன தரக்க. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Lamine Yamal really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner and just maybe சூப்பர் கைய. did it slightly and தலைவா அது எங்க தலைவா தள்ளிட்டு போயிடுச்சு. எதிர்பார்க்கவே இல்ல தலைவா. Played into space. இல்ல அதுதான் ட்ரை பண்ணேன். ஆனா பால் ஸ்வைன் மேல போயிச்சு. அதை எதிர்பார்க்கவே இல்ல. நான் பொறுமையா தான் அடிச்சேன். தலைவா பொடிச்சு. நம்ம இன்னைக்கு ரேஞ்ச் மோட்ல இருக்கு गाइस. Pinches it off him. Iniesta. And it's Roberto Carlos. Yamal making good progress on the right-hand side. And it's Iniesta. Now it's Cruyff. Howson calmly anticipates. Ball அப்படியே Junior.
Vinicius Junior. அப்படியே நின்னுறானுங்க ப்ரோ ஒரு செகண்ட் சில மாதிரி நம்ம மூவ் பண்றோம்ல அதை பார்த்து அவனுக்கு இது பண்ணிடுறான். Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Serginho kept his eye on it, and he's there. Vinicius Junior. Iniesta. 0-0, but nevertheless a very decent game. Now it's Cantona. அழகா என்ன பண்ணானே தெரியல பால் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டான். Interception was most necessary. That was well played, well stopped. Howson. Yamal. இதே போட்டு இருப்பான் ப்ரோ. And the counter is on. Now it's Cruyff. Van Dijk proves too strong, too smart. Oh, cracking ball. So much. And the shot. ஓய் ஓய் Bounced back off the post. ப்ரோ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. There is the half-time whistle. என்ன ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் இருக்கு? ஆமா ப்ரோ ஓபன் ஆயிடுச்சு ப்ரோ நேத்து தான். நேத்துல இருந்து ஓபன் ஆச்சு. They rather cancelled each other out in the first period. ப்ரோ என்ன ப்ரோ உள்ளே போல பால். So we reach. எப்படியாச்சும் உள்ள போகும்னு பாக்குறேன். What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward. ப்ரோ செம க்ளோஸ் ப்ரோ அது. ஓ செம க்ளோஸ். Well, the players அவன் வருவான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. அந்த பாலை உள்ள போயிருக்க வேண்டியது ப்ரோ. after the break. You can இப்படி be போகலன்றதே நம்ம. still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. But if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which Bro, team is correct going to தொடுறேன் get ஆனா penalty first. He's a sharp little ball here. Serginho. Spread neatly. And he shoots! There it is! அடா எங்கிட்ட ப்ரோ குயிக் என்கவுண்டர் ரொம்ப Straight into life. கமெண்ட் ஃபுல்லா மெம்பர்ஷிப்பா இருக்குன்னு சொன்னேன். ஆமா ப்ரோ போட்டிருக்காங்க நம்ம பசங்க. நன்றி 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 அதுக்கு நன்றி. ஐயா வாங்கய்யா. இதோ உங்களுக்கு தான்யா இந்த உங்களுக்கு காட்டுறேன்யா வாங்கய்யா. Renowned finisher is ignored. It's how he built his குயிக் reputation. ப்ரோ நல்லா இருக்கா ப்ரோ? ஓகே ஓகே நல்லா தான் எனக்கு காப்பி ப்ரோ. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Now that Rummenigge, big chance. ப்ரோ He's beaten the keep. Yes, it's there. போத் விங்கருக்கு டிஃபென்சிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தேன் ப்ரோ. ஸ்ட்ரைக்கர் கவுண்டர் ரைட் ஓகே. You score, we score. எஸ்எஸ் ஓகே ஓகே உங்களுக்கு செட் ஆயிடுச்சுனா ஓகே ப்ரோ. பிரச்சனை இல்லை. ஐயா உங்களுக்கு இப்போ காமிச்சிடுறேன்யா. Not so much பீட்டர் ப்ரோ போயிடாதீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. doggedness. 2 days சாரி ப்ரோ உண்மையாவே எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்து தொலைய மாட்டேங்குது ப்ரோ. நீங்க பல்க் ஆர்டரா கொடுத்துட்டீங்களா அதனால ரெடி பண்ணி தரது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely Tapa. delighted with such a response. Can he get it through? And the through ball. He's well positioned. He's having a shot. There's a goal. தப்பா இருக்கு. They've done it. It was coming. They have their reward. ஹாய் ப்ரோ ரோக்கி ப்ரோ வாங்க வாங்க. Mark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had. ஏன் வந்து இது பண்ணா இது There's only one word to describe that: clinical. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Has a shot. And kept out by the most elastic of saves. Messi clearly thought he had the beating of the keeper.
claimed it back swiftly, and it's been played through. Van Dijk. Beckham. Oh, real chance to break. Now it's Yamal. Neymar. Aimed beyond the defence. Cross to the back post. Arjun you cross bro ne. In again. Bro. Well, that's certainly more like it. Pendrive கொடுத்துருங்க bro please. Okay bro. Well, they're looking a whole lot more urgent. No தப்பா. ஓகே bro வாங்க. And quickly. Bro please bro 2 நாளா கேக்குறேன். bro இது என்னோட அக்கவுண்ட் இல்ல bro. இது நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட அக்கவுண்ட். என்னோட அக்கவுண்டா இருந்தா நான் பண்ணிடுவேன். ஏன் bro please தான் கேக்குறீங்க? இது என்னோட அக்கவுண்டே கிடையாது. அவரோட அக்கவுண்டால தான் நான் எதுவும் பண்ணாம இருக்கேன். Bro, you any fast bro use any fast behavior finger இல்ல இப்ப அவரு கரெக்டா இருக்கா bro உங்களுக்கு? நண்பர்களே எல்லாம் லைக்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும். கைஸ் அப்படியே சேனலை பாக்குறப்ப லைக் போட்டு பாருங்க கைஸ். Madrid can now introduce the first of their substitutes. So a couple of front-footed alterations here, a pair of forwards entering the field. Yeah, and it looks like quite a shake-up to the front line. Interesting, we'll see how it develops. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Roberto Carlos. Yamal. Messi. Beckham gets a foot in here. Closing in on the last quarter of an hour. Coach bro wing. Yamal gets into a good position. இது bro cross bro. And it's Beckham. Played out to the right. There will be Task ரெடியா இருக்கானுங்க bro. ஒரு கோல் அடிச்சா போகுது. Beckham. Good read, needed to be. And he's in on goal. Vinicius Junior. கிராஸ்க்கு ரெடியா இருக்கானுங்க bro. Bro நான் டிவிஷன் 2 கூட போல bro. அதான் bro பிரச்சனையே நானு. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. Messi is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Oh, that was vital. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. This looks chance for a shot. Bro என்ன bro எல்லாத்தையும் எடுக்கறான்? Of the desperate variety. Bro எல்லாத்தையும் எடுக்கறான் bro. அடிஷன் போய் ஆமா பார்த்தேன் bro. உங்களை எப்படியாச்சும் தோக்க வைக்கணும் bro. தலைவா கிரிக்கெட்ல வேர்ல்ட் ரேங்க் யார் bro நீங்களா? bro என்னைய தோக்க வைக்கிறதா நான் என்ன bro அவ்வளவு பெரிய பிளேயர் நானே bro. நினைக்கிறதா கைஸ் தப்பு. It's loose and there's a race for the ball. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Papa. That pass just didn't quite work. He's going to be disappointed with that. Right, the defense forward வச்சிருக்கான். Nice idea, but the execution was lacking. Tries to play it through. Look at the space here. And the shot. It's run loose. இத விட ஒரு நோபான ஷாட் வந்து எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. That's a sharp pass. And here's Messi. Van Dijk gives no quarter whatsoever. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. இந்த மேட்ச் செம்மையா கவுந்திருப்பேன் நல்ல வேளை. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game. What a match. ஐயா பீட்டர் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். மறந்தேன் பாத்தீங்களா? கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. கைஸ் புதுசா பாக்குறீங்களா? 5 people are watching. 7 people are watching guys. இன்னும் ஒரு லைக் வந்தா 10 லைக் போயிடலாமே. 10 கைஸ்.
ப்ரோ மேட்ச் தலைவா இருங்க தலைவா. இதை மட்டும் நான் முடிச்சுக்கிறேன் தலைவா. முடிச்சுட்டு நீ எங்க வேணா நான் வரேன். பீட்டர் ப்ரோ இந்த வந்துட்டேன் இந்தாங்க. இதுல இவனுக்கு மெஸ்ஸிக்கு ஷூட் 7, பாசிங் ஒரு 6, ட்ரிபிள் ஒரு 9, இனக்சிட்டி ஒரு 11, லோ பாடி ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 8. ஆனா இதுவே அவனுக்கு தலைவனுக்கு எல்லாம் இருக்கும். ஜம்பெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ, ட்ரிபிளை மட்டும் போட்டு போய். ஷூட் ஒரு 7, பாசிங் ஒரு 6, ட்ரிபிள் ஒரு 9, இனக்சிட்டி ஒரு 11, லோ பாடி ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 8. சரி வாங்க ப்ரோ விளாடலாம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. போட்டிங்களா? வேணா நான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் வேணா நான் உங்களுக்கு இதை கம்மி பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சலேஷனை கூட கம்மி பண்ணிட்டு ஸ்பீடை வந்து கொஞ்சம் ட்ரிபிளுமே அவ்வளோ தேவை. 96 இது கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ. வேணா இது யூஸ் பண்ணிடுவோம். லோ பாஸ் மட்டும், ஏன்னா லோ பாஸ் ஏன் 91னா நீங்கள் லாங் பாஸ் போடாதீங்க சரியா? லாங் பாஸ் போட்டால் கொஞ்சம் பஞ்சாயத்தில் தான் முடியும். லோ பாஸே போடுங்க. இன்னும் கூட சேம் ஆக்கிருங்க. ஓரளவு டிஃப்ரென்ஸ் தான். 97, 99 அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். நாங்கள் இப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஷூட் ஒரு 7, பாஸ் ஒரு 6, ட்ரிபிள் ஒரு 8, இனக்சிட்டி ஒரு 9, லோ பாடி ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 11. கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ. அதுக்கு பேலன்ஸ்லாம் 98 நீட்டாக இருக்கும். நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க. 100லாம் தேவையே கிடையாது. இப்போ வந்து உங்களுக்கு அடுத்து யாரு? இவன் தானே ப்ரோ. மண்டபாய் பாதியில மேட்ச் விட்டு போயிட்டாரு. ஃபுட்பால் ஐயோ என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? அவன் பிர்லோக்கு நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. பிர்லோக்கு நல்லா தான் கொடுத்து வச்சிருப்பேன். நீங்க ஒன்னே ஒன்று ப்ரோ, பாசிங்க மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க. ப்ரோ நீங்க F2Bயா பிளே டு வினா? ப்ரோ நான் முதல்ல F2Bயா இருந்தேன், அதுக்கப்புறமேட்டு பிளேயர் டு வின் நான் மாறிட்டேன். பிளேயர் டு வின்னா அது என்னோட அக்கௌண்ட் கிடையாது, அந்த இவங்களோட அக்கௌண்ட், நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட அக்கௌண்ட். அவ்வளோதான். ஏன்னா எப்படி கம்ட்ராவியா இருக்கு பிர்லோட. ப்ரோ ஒரே நிமிடம் ப்ரோ பார்த்துக்கிறேன். ஏய் பிர்லோட நல்ல நல்ல பிபி இருக்குமே. திரும்பி 4 போயிருக்கோம். ஸ்பீடு ஆனா டிஃபெண்ட் ப்ரோ. உங்களுக்கு டிஃபெண்ட் கன்ஃபார்மா வேணுமா? நீ டிஃபெண்ட் வச்சு விளையாடுவீங்களா ப்ரோ? அதை மட்டும் சொல்லுங்களேன். டிஃபெண்ட் வச்சு விளையாடுவீங்களா? அதை மட்டும் டிஎம்எஃப் போட்டு விளையாடுறீங்களான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. மேட்ச் ரூம் போட்டு தலைவா வரேன் ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. அவர் 3 நாளா கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ப்ரோ, பாவம் மனுஷன். ப்ரோ மண்டபம் லைவ்ல இருக்காரா இல்லையா? ரைட்டா ப்ரோ டிஎம்எஃப் இல்லை நான் ஏன்னா டிஃபென்ஸை குறைச்சிட்டு உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா இப்போ சிஎம்எஃப் விளையாடுற மாதிரி வேணா வச்சு தரேன். ஆர்கெஸ்ட்ரேச்சரா என்ன சொல்றீங்க? சொன்னீங்கன்னா அந்த மாதிரி வச்சு தருவேன். டிஃபென்ஸ் இன்னும் கூட கம்மி பண்ணிடுவேன். டிஃபென்ஸை கம்மி பண்ணிட்டு லைட்டா டிஃபென்ஸ் ஃபுல் ஓகே. அப்போ இருக்கட்டும் ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் இதுவே வச்சுக்கோங்க, டீசெண்டானது தான். இதே வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஸ்பீடு 80 தான். இவன் வந்து ஒன்னே நோட் பண்ணிக்க ப்ரோ, இவன் வந்து பின்னாடி தான் நின்று ஆடுவான். பார்த்துக்கோங்க, பின்னாடி நின்று ஆடுவான். நமக்கு ஸ்பீடு தேவை கிடையாது, இதுவே போதும். 81 80 கரெக்டாக இருப்பானு அந்த இடத்துல கவர் பண்ணுறதுக்கு தான். அவ்வளோதான்.
உங்களுக்கு இன்னும் டிஃபென்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா வேணா இதே இருந்து குறைச்சிப்போம். இதுல வேணாம், ட்ரிபிள்ல இருந்து குறைச்சிப்போம். ஜம்ப்லாம் தேவையே கிடையாது. நைன்டி என்ன வந்தா போதும். 90 வரலையாடா? அப்புறம் 90 வந்துட்டா போதும். குறையுதே. 4 வேணுமா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது நல்லா இருக்கும். போதும் ப்ரோ, டைம் பாஸ்னா போதும். இதை வச்சு விளாடுங்க, கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அராம் பால் டாட்டிக்ஸா ப்ரோ? ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ 10 வந்து லோ பாஸ் லோஃப்ட் பாஸ் 10, ட்ரிபிள் வந்து ஒரு 1, ஒரு டினெக்சிட்டி ஒரு 5, லோ பாடி ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 7. ஓகே ப்ரோ 10 பாஸ் வந்து ஒரு 10 ப்ரோ. ட்ரிபிள் வந்து ஒரு 4, டினெக்சிட்டி ஒரு 8, கிக் பவர் ஒரு 8. ஏரியல் ஸ்ட்ரென்த்லாம் தேவை கிடையாது நமக்கு. ஜம்ப்லாம் எப்படி பண்ணாதீங்க நெக்ஸ்ட். அப்புறம் டிஃபெண்ட் ஒரு 9. கரெக்ட் ப்ரோ, இது சூப்பரா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இது கரெக்டான இது. ஏன்னா ஜம்ப் நமக்கு தேவைப்படாது. எப்படியும் அவன் பெருசா ஜம்ப் பண்ண போறான். இப்போ 70, 72, 60 அவ்வளோலாம் இருந்தாலும் ஜம்ப்லாம் பண்ண மாட்டான். நீங்க கிரவுண்ட்லேயே வச்சு விளாண்டுருங்க, அவ்வளோதான். பயிற்சி ப்ரோ, வாங்க வாங்க ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. இது டீசெண்டா இருக்கும் ப்ரோ. இது பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. கேம் போலாமே. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. அந்த டிஃபெண்டரா? டிஃபெண்டே 16 இருக்கு. ஆகணுமே. ப்ரோ எங்களுக்கு ஆக்சலரேஷனுக்கு இது வேணும் ப்ரோ கண்டிப்பா. ஆனா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஜம்ப் இருக்கு ப்ரோ. இல்ல நான் எல்பிக்கு நான் சொல்லிடுறேன். அப்போ இருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. எல்பிக்கு பொசிஷன் வேணும். ஓகே ஓகே, எல்பிக்கு ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. நான் உங்களுக்கு அமுச்சு விடுறேன். பீட்டர் ப்ரோ நான் உங்களுக்கு அமுச்சு விடுறேன். ஏன்னா எல்பி பொசிஷன்னா கண்டிப்பா ஸ்பீடு வேணுமே ப்ரோ. அவன்கிட்ட ஸ்பீடே இல்லையே ப்ரோ தெரிஞ்சு. வயிச்சு ப்ரோ, வாங்க 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 வாங்க. 3690. எல்பி பொசிஷனுக்குன்னா டிஃபென்ஸ் கண்டிப்பா கம்மியாயிரும் ப்ரோ. அது வேஸ்ட் தான். எப்படியுமே எல்லாமே 90 கிட்ட வேணும். எல்லாமே 90 கிட்ட வேணும் ப்ரோ. 90 கிட்ட இருந்தாதான் பீட்டர் நல்லா இருக்கும். பில்டப்பாவே வச்சு ஆடலாம். கேண்டனா, ஐயோ தலைவா, உங்களை மறந்துட்டேன் தலைவா. கவலைப்படாது, உங்களுக்கு கேண்டனா இருக்கும். கேண்டனா உங்க பிபி தான் வச்சு ஆட. இப்பதான் நான் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஐயோ பயிற்சி ப்ரோ சொன்னாரு, நான் மறந்துட்டேன். ஏதோ இருங்க இருங்க, இது முடிச்சுட்டு மாத்தி விட்டுறேன். பயிற்சி ப்ரோ இருங்க, எனக்கு மறந்துட்டேன், சாரி. நான் உங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ப்ரோ. அது கேம் வெளில வந்தோடய டக்குன்னு உள்ள போதான் தோணுது. 10 இப்போ வச்சிடறேன். ஸ்பீடு ஆக்சர் ஓகே ஓகே. 10, 4, 12, 8 இருக்கும். பீட்டர் ப்ரோ நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். கோச்சுவாதீங்க ப்ரோ, உண்மையாவே எனக்கு ஞாபகமே இல்லை ப்ரோ. நானும் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி தரணும்ட்டு. சூப்பர்.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. மைக்கேல் ஒலித்து வச்சு போடா நான் Olise! ப்ரோ அவர் He's missed You made it. by that far. Well, he doesn't need a second invitation, even from that range. Raul, Rooney. Oh, smashing header! And it's a goal! He watched it all the way. And the Cantona தலை ஃபேஸ் வராச்சு Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss will. தலைவனுக்கு குயிக் இது கொடுத்தாலும் கவுண்டர் ஆயிடுதா நிக்கிறான் ப்ரோ So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Olise going face to face with his great rival. Tries to play it through. Quality ball. Can he delivers with whip? Oh, that pass isn't the best. Rooney. Messi. He's found a way past. Oh, now here's an interesting matchup. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And claimed it back swiftly. வா அவனா ஏதோ பண்றான் Now it's Olise. Threads one in. ஏய் ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ நீங்க எல்லாம் பெய்தீங்க Through. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well read. மொபைல்ல பரவாயில்ல ப்ரோ இந்த சீசன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு போல இருக்கே See. ஆனா பிஎஸ்ல ஏன் ப்ரோ இப்படி கொடுமைப்படுத்துறானுங்க He is through here. That is ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க என்ன ப்ரோ அட ஏன் ப்ரோ சொல்லியிருந்தா நான் வெளில வந்திருப்பேனே ப்ரோ Confidence and skill to be able அட to போங்க ப்ரோ up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Once bro just now reached division 1 within 20 That's what you call with 23 win keeping. Yeah, he was 1 draw and the loss And we have our ப்ரோ சொல்லியிருந்தா நான் வந்திருப்பேனே ப்ரோ ஏன் ப்ரோ ஸ்ட்ரைக் அவுட்டீங்க யாரு ப்ரோ எனக்கு சத்தியமா தெரியல ப்ரோ ஞாபகமும் இல்ல உண்மையாவே tries a shot. எந்த மேட்ச் Just the wrong outcome. His reputation is better than what we've just seen. And that should get the job done. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And that has left him in a heap. ப்ரோ ஒரு டைம் அதிகமா வச்சிருக்காரா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. He's given the time to pick a pass. And the pass is intercepted. Spread out to the left. Looking to play him in. Rooney gets லைவா some சொல்லியிருந்தா space. ப்ரோ ஸ்டேக் ஏன் விட்டீங்க அதை தான் சொல்றேன் Come to nothing because that is an errant touch. Well, I think that might well put him off watching tonight's highlights. அபுபா ஏன் இன்னும் வரல தெரியல கால் Can he பண்ணாரு get it through? கால் பண்ணாரு Roberto Carlos. Vieira. Now it's Messi. He's got away. It's loose now and they want to get it back. Out to the right. India really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? It's Raul! Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the game. And now they can spring out of defence. Cantona is onto this, and he's running through. Cantona! வா Now he wants to get in on the act here.
They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Kimmich. There's the crossfield ball. Rooney. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Ronaldinho. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, that's a very decent ball now. Expertly cut out, really nicely done. Shot and the finish! It's run loose, who's going to get there? Oh, he's played it in low. That's a lovely, neat pass. ப்ரோ ரொம்ப நேரம் வச்சிருக்காரு ப்ரோ 10 நிமிஷத்துல ஏதோ வச்சு விட்டுருக்காரு போல இருக்கு ப்ரோ Restricted figure right now, he just cannot get away. லேட் ஆகும் ப்ரோ மேட்ச் முடிய And he shoots! He scores! கைஸ் பார்க்கறதுனா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு மட்டும் பாருங்க கைஸ் Things are looking pretty good for them now. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. India are now luxuriating in a 2-goal lead. We're looking at a very different game now. The command has been established. Iniesta. Here's Roberto Carlos. Stood up well to him there. Iniesta. Neither of these two want to come off second best. அந்த இடத்துல டக் போட மாட்டோம் இதுதான் Out மேட்ச் to the left it goes. And that could set him on his way. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well, we expected better, and so did he. Can he finish? Oh, taken with style. That is so good. Such sharp skills. ப்ரோ தட் வாஸ் குட் கேம் ப்ரோ 2 டேஸ் 2 நாளைக்கு முன்னாடியா நான் கவனிக்கவே இல்லை ப்ரோ That is supreme. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. It's a good foot in there. Driving on and making good progress. And Messi! Oh, the ball's விட்ஸ் அடிப்பான் நான் And that's this time surely. விட்ஸ் அடிப்பான்னு நினைச்சேன் ப்ரோ விட்ஸ் அடிக்கல ப்ரோ They have hauled themselves right back into it. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. How very smart. He just got it right. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher... ஃபுல் அச்சிடியா ப்ரோ It's how he built his reputation. We have புரியல ப்ரோ ourselves a real game here. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Turns and goes back. Decent chance! Loose. Oh no, this does not look good. And one more try. ஃபுல் அச்சிடியா ப்ரோ ஃபுல் அச்சிடி தான் As close to ஃபுல் அச்சிடியா டியா ப்ரோவா Well, the defense were being far too casual there, Peter. Far too slow. ஃபுல்லா ப்ரோ ப்ளே ஸ்டேஷன்லாம் ஃபுல் அச்சிடி வராது இப்போ இதுல மட்டும் தான் வரும் That makes managers go crazy. கேம் ஆமா 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 India get themselves into the lead. Iniesta. Ronaldinho, the specialist in tearing teams apart. And he's going to have his name taken. ப்ரோ பிளிட்ஸ் டிகர் 50% இல்ல ப்ரோ ஆனா 50%ஆ ஓகே 50% Maldini. And that is a little undercooked. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Raul, he's going for goal. Oh, that was... ஏன் ஃபுல் அச்சிடி இல்ல ப்ரோ இது சும்மா நார்மல் தான் Someone's doing his job. 1080p தான் ஓடுது That's for sure. And this could be the final action of the மணி first வேற half. ஆகுது ப்ரோ இது வேற பேங்க் புஷ் வேற பண்ணணும் Kimmich goes short.
Rummenigge running with the ball. Rummenigge could move up a gear here. He could be in here. ஏய் இவர் என்ன ஹலோ The first 45 minutes are up. சரி சரி ஓகே ஓகே Certainly have been rich in this first half. சரி 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 ஓகே ஓகே I'm afraid to tell you that we were expecting traffic to be heavy after the final. சரி ஓகேண்ணே ஓகேண்ணே வரலாம் பிரச்சனை என்னங்க சூப்பரா ப்ரோ தலைவா நிறைய நேரத்தை வச்சு விட்டீங்க தலைவா நான் தான் சொன்னேன்ல உங்கள்கிட்ட ப்ரோ இது மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ரேங்க் புஷ் மட்டும் என்ன ப்ரோ And we're off again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Now it's Olise. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And that is expertly dealt with. Was that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Ronaldinho. This is good pressing. They're not short on bodies, and it's made its way to him. ஆப்பன் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ப்ரோ Olise. தட்டி விடுங்க Got a Tony. For Olise. நம்பால் தான் To go crossfield. Raul. Header! It's in! ப்ரோ மொபைல்ல ஃபுல் ஹெச்டியா இல்ல ப்ரோ இது பிஎஸ் ப்ரோ தலைவா மோகன் முகமது So well played. நான் ஹாய் ப்ரோ வாங்க Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Clinical. Just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. India go 2 up and into a position of real... ப்ரோ மொபைல் இல்ல Wonder பிஎஸ் if the பிஎஸ் manager is tempted to go for another and really kill the game off completely. I, for one, think he should now. Massaro! And kept out by the most elastic of saves. Massaro clearly thought he had the beating of the keeper. He's got tall. And that's caused a worry or two. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. டோன்ஸ் ப்ரோ மேட்ச் எப்படி போகுது ப்ரோ அதெல்லாம் நல்லா வந்து நல்லா தள்ளி இதுதான் ப்ரோ விளாண்டுட்டு இருக்கேன் ரூம் மேட்ச் அந்த அவர் விளாண்டுட்டு And this is Ronaldinho. There's no doubt it's a long way back, but they can at least Yeah, get I don't someone bro. to believe the gap might be closed. Oh, that's fabulous. And there's green grass ahead of him. Big header! Good try. The outcome could so easily have been different. Massaro certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Oh, lovely bit of skill. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Off the post! Nesta. Iniesta. Vieira. Now it's Rooney. Messi. He was under real pressure there. Played towards the other side. Good switch that. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Big chance! Well, now it's a race for the ball.
Oh, he's been caught now. He's had a shot. வா ப்ரோ Done very well. ரோபோட்டோ கார்லஸ்க்கு கிக் பவர் 100 நினைக்கிறேன் கைஸ் Good. You can't அடிச்சவன் get எவன் any தெரியல more than that. அடி வாங்கினவன் எவன் தெரியல Baresi clears it away. That has been slung wide. Now then, the ball's come loose. Zanetti gets a foot in here. Olise receives it in a wide ஏ வேற position. வலிக்குது தம்பால் வேற இப்போ Lovely ball and a real chance now. Can he finish? Iniesta, who's set up one goal so far. Now it's Cantona. Little doubt, that is a foul. Well, he's playing innocent. He has every reason to. தலைவனப்பா என்னடா ஃப்ரீ கிக்னாலே நம்ம Shown a second yellow just to confirm he is therefore off. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. ப்ரோ Just wouldn't stay. தலைவன் அடிச்சா போயிருக்கு ப்ரோ பொறி பறக்குது ப்ரோ Moments are predictable. He felt compelled to try. Donatoni looking for options for movement. Great defending, strong and determined. Oh, he's felt that, hasn't he? Now it's Olise. They want to be quick to recover this. Aimed beyond the defence. Vieira. And it's Messi. No, he is not giving anything away. வணக்கம் தலைவா Wide என்ன தலைவா pass. You have to expect that from everyone now. வரவே இல்ல இவ்வளோ நேரம் நானே கால் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் நீங்களே வந்துட்டீங்க அதுக்குள்ள Referee has shown him a yellow card. He's being urged to shoot. Great chance! Now, that's another chance. Goal! நம்ம கோல் ரெட்டா He's அவருக்கு only too grateful to capitalize on the keeper's miss. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் Been advised to. அவுப்பா என்ன ஆச்சு பாய் இன்னும் காணோம் And it's obviously Pass. etched in his mind now. This is threatening to become a really good game. Well, 50% கொடுக்குறாரா now all of a sudden it seems Takes a shot. பா கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகும் Corner number 2 then. Cleared without hesitation. keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. பைச்சு ப்ரோ பைச்சு ப்ரோ That pass has been well intercepted. Ronaldinho is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, easy pickings there. Roberto Carlos. Vieira. Well, that is one way to stop him. He's a sharp little ball here. Now, what about a counter-attack? Tries to pass it through. Beckenbauer demonstrating his defensive quality there. Now, can they get him? ப்ரோ away? நேரம் போக Now it's Olise. And it's Rooney. He's gone for goal! He should have put that one away. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. It's Roberto Carlos! வா It's loose and there's a race for the ball. That's good play. He's having a shot! அது ஏன் ப்ரோ பிளிட்ஸ் முன்ன மாதிரி போக மாட்டேன் நர்க்குன்னு Right stop from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Now it's Olise. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Iniesta.
Roberto Carlos delivers. Lovely feet. He's had a fair tumble under that challenge. Well, that looks a decent ball. And the shot! Bit of an appeal, but nothing doing. That was probably asking just too much. Friend Akku You can bro. never be too safe with someone like him around. They got away with that. நீதான் முகமது ப்ரோ நீ. Back and showed him a yellow card. It's make or break time. கைஸ் டைரக்டா இனியஸ்டாக்கு தூக்கி. For the penalty box. இங்க போன மெஸ்ஸிக்கு போன போல இருக்கு ப்ரோ. And the number on the board is 3. ஃபீவர் மகன் ப்ரோ நீட் சம் ரெஸ்ட். என்ன சொல்றே ஃபீவரா? காலைல இருந்து ஒண்ணுமே சொல்லலையே ப்ரோ. Lovely pass, but can he get there? He's had a shot! And he has kicked it out somehow. Carlos actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Cleared away. Massaro. Pass somewhat off target. And it's Messi. Now it's Iniesta. He's on it. Can he get away? And the referee brings it to a close. கைஸ் பார்க்கணும்னா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசா பார்க்கறீங்கன்னா. Great advertisement for our sport. Sad in a way that somebody had to lose. எவ்வளவு நேரம் இருக்குது ப்ரோ? ரெசிடென்ட் ஈவில் 3 ப்ரோ. ரெசிடென்ட் ஈவில் 3 பைச்சு ப்ரோ இருக்கீங்களா? பைச்சு ப்ரோக்காக கைஸ். பைச்சு ப்ரோ கேண்டனாவின் ஆரம்பம் யூஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு அமுச்சு விட்டா ப்ரோ. கேண்டனா சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. அது ஷூட் 10 இவ்வளோ 4 12 6 6 வரல 6 ரைட் ப்ரோவாக வச்சாச்சு. பட் ஆனால் இருங்க ப்ரோ ஆக்டிவேஷன் லைட்டாக குறைச்சிடுவோம். ஆக்டிவேஷனை குறைச்சிட்டு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். 83 நைஸ் ப்ரோ நைஸ் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஜோன்ஸ் அது சரி. நானா பாடுனா யாரு ப்ரோ கேக்குறது? ஜம்ப் இன்னும் ஜம்ப் இருக்கு ப்ரோ. மிஷனா ரைட்டா கம்ப்ளீட். சூப்பர். இது இப்ப மொரட்டு கார்டு. இப்ப வந்து 90 93 கிக் பவர் 99 பினிஷ் 90. எனக்கு என்ன கொடுக்குறது பூஸ்டரு ப்ரோ? பூஸ்டர் என்ன ப்ரோ? பைச்சு ப்ரோ ஸ்ட்ரைக்கர் மிஸ்டேக். பைச்சு ப்ரோ என்ன பூஸ்டர் சொல்லுங்க பைச்சு ப்ரோ. ஓகே இது கரெக்டா இருக்கு. ஏரியால கொடுத்துருவோமா? ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்துருவோமா தலைவனுக்கு? 101 கிக் பவர் போயிடும். இதை பாருங்க ப்ரோ ஆஃப் த பால் செமையா இருக்கு ப்ரோ. ஸ்பீட் ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துடலாம். ஸ்பீட் ப்ரோ நல்லா ப்ரே பண்ற. ஓகே ப்ரோ நன்றி ப்ரோ. நேரத்தை ரொம்ப வச்சு விட்டீங்க போல இருக்கே. ஏன் ப்ரோ போட்டு ரொம்ப அவ்வளோ நேரம் விளாட்றானு? அப்பா இன்னைக்கு எப்படியாச்சும் ஓடிடணும் கைஸ். இன்னும் ஒரு 3 மேட்ச்.
ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்போ போட்டேன் ப்ரோ காலையில இப்போ ஒரு ரீல்ஸ் போட்டேன் ப்ரோ இந்த ரீல்ஸ் வந்து இப்போ போட்டு ஒரு மணி நேரத்துல ப்ரோ 2000 வியூ போயிடுச்சு இப்போ போட்ட ரீல்ஸுக்கு காலையில போட்ட ரீல்ஸ் சூப்பரா இருக்கும் அது போல எகிலிட்டியா ஓகே ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு டிஃபென்ஸ் அந்த ஜான்சினா நல்லா இருக்கான் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ சாரிலாம் வேணாம் ப்ரோ அவ்வளவு நேரம் வச்சா நமக்கே வெறுப்பாயிரும் ப்ரோ கேம் விளையாடுறது ஒரு மாதிரி தான் அதான் சொன்னேன் மத்தபடி வேறு என்னடா 2-4 ரைட் கார்டு 3-2-5 5-2 எவ்வளவு கைஸ் 3 ஃபார்வர்டு தான் நண்பர்களே 3 ஃபார்வர்டு வச்சு 3 டிஃபெண்டர் அழிக்கிறோம் இன்னைக்கு அட்டாக்ல நம்மள அடிக்கவே முடியாது கைஸ் அட்டாக்லாம் நம்ம தான் ஆளு ஜான்சினா தலைவா அந்த மொட்டை ப்ரோ யுனைடெட் பிளேயர் இந்த ஃபார்மேஷன் வந்து குயிக் அண்ட் கவுண்டர் போணும் எப்பாடி எப்படி மிஸ் பண்ணுவானு பண்ணலைக்கு நன்றி என்னடா அண்ணன் கிருஷ்ணனோட முன்னாடி ஓடிட்டான் பேட்ரிக் வியராக்கு வந்து பேலன்ஸுக்கு நிக்கவே இல்லை ப்ரோ பேலன்ஸே இல்லப்பா பேட்ரிக் ரொம்ப கன்றாவியா இருக்கு Admittedly though, if they do play deeper and in line with the centre backs, then we can take it that they don't really want to give much away. That'll be foremost in their minds, but essentially it depends on the two wide players in that defence. If they push on a little bit more, we could see something very different. Now it's Rivaldo. Neither of these two want to come off second best. Otto. Oh, really well played. That's an excellent interception. And now the breakaway. Can he get on the end? There's the shot! சரியான கோல் வாடா தம்பி Listen, the big names earn their reputation. அது ஒரு ஹாய் பண்ணிட்டு வா ஒரு ஆட்டமா இருக்கு நீ வரத்தப்பா வந்து வணக்கம் One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Lille finding themselves unexpectedly behind. Wow. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. It's a pretty loose pass. And it's Roberto Carlos. Otto. இந்த பாஸ் போட்டாதான் ப்ரோ புடிச்சறானுங்க அது வந்து கேக்ஸ் போடணும் போல இருக்கு Rivaldo receives it in a wide position. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Iniesta. That's good play from him. Whistle's gone, that's foul. ரொபோட்டோ கார்லஸ் வச்சு ஒரே ஒரு கோலை மட்டும் இறக்கிட்டா போதும் மன நிம்மதியோட அது ப்ரோ ரொம்ப ஹைட் போகுது ப்ரோ லைட்டா அடிக்கணுமா லைட்டா அடிச்சா போவாதே Some flack for that. Was anyone really expecting it? That looks a decent ball. Bergkamp. He steps in, and that's the end of that. Can he get it through? And it's made its way to him. Roberto Carlos. It's just playing it safe and simple. நான் ப்ரோ இப்படி தடுக்கறானுங்க ப்ரோஸ் கொஞ்சம் நிறைய ஓகே ப்ரோ And it's Iniesta. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Tries to pass it through. Oh, he's put a shade too much on that. And
That pass is somewhat less than ideal. Lille clearly should have gone for Modric. It's a goal. தேவையில்லாத வேலை. They have hauled themselves right. பிசில நக்கல் ஷாட் இருக்கு ப்ரோ. You have to credit the desire there. These boys அப்படியா? really are in a battle. And இருங்க they ப்ரோ, did அடுத்த மேட்ச் ட்ரை exactly பண்ணி what வா. was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Wonderfully smooth, smart and slick. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the Well, pass, that's and it. that pretty much did it. என்ன அவன் ப்ரோ? That Bro, has even certainly smart made assist, it bro. interesting. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Lovely pass, but can he get there? Midway through the first period, and it's looking quite a game here. And the pass is intercepted. Rivaldo looking to be a menace in the final third. பாஸ் அவன் பேசாட்டு போறான் இஷ்டத்துக்கு. Vieira. Rummenigge. Knocks it in. Chance, surely! Really well taken goal. நக்கல் ஷாட் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு பாரு. அதான் எப்படின்னு தெரியலையே. ஹோல்ட் ப்ரோ. Truly ஹோல்ட் superb. ரைட் ஸ்டிக்கா? Goal ஓகே. of such supreme quality, composure and class. அப்படியா? Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. இல்ல அப்படி இதுங்க அடுத்த மேட்ச் பிராக்டிஸ் போயிருக்கு. ஐயோ போச்சு ப்ரோ. ரொனால்டோ ப்ரோ. So we have a breakthrough. அண்ணன் How கிறிஸ்டன். will things develop from here? பாத்தீங்களா இவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. Good defending, albeit from an unexpected source. He's done. Whistle's gone, that's a foul. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இவன். It's a straight red. Foul. He has been given his marching orders. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். Down to 10 men. அதான் எங்க போட்டா கார்லோஸ் பீஸ். ஓ வச்சு அடிக்க முடியாது போல இருக்கு. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. அண்ணா Does really well to win the ball there. Cruyff. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Now it's Cristiano Ronaldo. Searching pass he's played there. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. And Cruyff! It's in! And he Okay, is okay, man. just ripping it up. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க ப்ரோ. So impressive. வாங்க ராம் ப்ரோ. That's wonderful to see. The run was explosive. The finish exquisite. வீக்கெண்ட் கவுண்டர் இவன் ஒருவேளை அப்படிதான் நினைக்கிறேன். லாங் பால் கிடையாது And boy, ப்ரோ. வெளியே வந்துட்டான். that's it. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் காரணங்களாம் இப்படிதான் ப்ரோ தருவானுங்க. ஹார்ட் பிரேக். Co-commentator Jim Beglin. A very good evening to you all. வாழ்க்கை வளமுடன். வேற வாழ்க்கை. ப்ரோ ஒரே ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு வந்துறேன். ஒரே அவர் இப்ப நல்லா இருக்கேன். ஃபுல் ஸ்மார்ட். ஆமா ப்ரோ ப்ரோ அப்படிதான் இருக்கானு.
என்ன ப்ரோ சாப்பிட்டா? இல்ல ப்ரோ இனிமேல் தான், அவ்வளவுதான். 10 மணிக்கு தான், 10 மணிக்கு தான் நமக்கு சாப்பாடு. ஜோன்ஸ் ப்ரோ பிராக்டிஸ் நக்கிள் பால் ஷாட் ட்ரை பண்ணு. இதோ இருங்க இருங்க. ஏங்க ஒரே ஒரு மேட்ச் அது என்ன ப்ரோ எப்படி அடிச்சாலும் அவன் லெஃப்ட் ஃபுட்டடா, லெஃப்ட் ஃபுட்டர்னா எப்படின்னு தெரியல அதுதான். வலையனை வச்சு அடிச்சு பார்ப்போம். ஒரு ஆளு மிட் ரேஞ்ச் அடிப்போம். இங்கே தான் இங்கே தான். ஆ ஓல்டு ப்ரோ இதெல்லாம் எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறது? ஓகே ப்ரோ. லெஃப்ட் ஃபுட்ல அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் போல இருக்கே ப்ரோ. எனக்கு பாய் தான் கொடுக்கணும் போல இருக்கு. ஆனா இப்ப கொடுத்தா போயிடறானே. லெஃப்ட் ஃபுட்ல அடிக்க ரொம்ப கஷ்டம் போல இருக்கு ப்ரோ. கீழே ரோலோ ஆச்சு அடிச்சா இதா அப்படிதான் வந்துருக்கு. லோவா வச்சு அடிச்சா இந்த காரணம் ட்ரை பண்ணிடுறோம் இல்லாட்டி. லெஃப்ட் ஸ்டிக் ப்ரோ. லெஃப்ட் ஸ்டிக்கா இதுவா? இதையா இது பண்ணணும்? இல்ல ப்ரோ அது ஓகே, ஆனா அடிக்கவே முடியலையே. இல்ல ப்ரோ அவன் இன்னும் கொஞ்சம் இருங்க இருங்க இருங்க. ஓகே ஓகே புரிஞ்சு புரிஞ்சு. ட்ரை பண்ண முடியல. லெஃப்ட் ஸ்டிக் ஓகே 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 புரிஞ்சு 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 புரிஞ்சு. இந்த இடத்துல இப்ப வந்து லைட்டா இதாயிடுச்சு. லைட்டா வந்து ஓகே. ஆனா லெஃப்ட் லெஃப்ட் நான் இந்த இந்த இடத்துல இருந்து அடிக்கிறோம். இப்ப வந்து வச்சுக்கோங்களேன் லெஃப்ட் ஸ்டிக்கு இதான் நம்ம கேப். சரியா இதான் கேப்பு. இன்னும் கொஞ்சம் இதாகணுமா பாருங்க ப்ரோ. மேல பெய்யுது ப்ரோ. ஓவரா கொடுத்தா மேல பெய்யுது, இதா கொடுத்தா இது. லெஃப்ட் ஸ்டிக் நான் கீழே ரொம்ப அங்க பாருங்க. இப்ப இங்க இருந்து அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே எனக்கு இப்போ அரை தான் ப்ரோ. அரைவோட காவை தான் கொடுக்கணும் போல இருக்கு. இதான் கேப் ப்ரோ. ஓகே இதான் கொடுக்கணும். விட மாட்டேன்டே. அப்ப வந்து இன்னும் கம்மியா கொடுத்து இருங்க. இன்னும் கம்மியா கொடுத்து கீழே கஷ்டம் ப்ரோ. கொஞ்சம் லாங்கா வைங்க. அதுதான் தான் லாங்கா ஓகேவா? எப்பாடி வேணா எங்கேயும் ட்ரைனிங்லாம் நல்லா அடிக்கிறான் ப்ரோ. ப்ரோ ஆனா ரொம்ப ப்ரோ ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. கரெக்டா இது பண்ணா இந்த சைடு நான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. இந்த சைடு நான் அடிப்போம். இந்த சைடு வச்சீங்கன்னா இப்படி நக்கல் ஷாட் அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். அடிச்சான் பாத்தீங்களா? ஓ கரெக்டா கம்ப்ளீட் வச்சிடணும். கம்ப்ளீட் வச்சு ஓகே சைடு. ஆனா அப்படியும் ரொம்ப ஹையா போகுது ப்ரோ. டிவிஷன் மேட்ச் ஆல்வேஸ் இட் ப்ளோ ப்ரோ. ஆல்வேஸ் இட் ப்ளோ. இருங்க இருங்க.
ப்ரோ எவ்வளவு கம்மியா வைக்கணும் பாருங்க ப்ரோ. இதான் தடுக்கிறானே. சரி விடுங்க ப்ரோ மேட்ச். இல்ல இல்ல தடுத்துலாம் பாருங்க, ஒரு இது தடுத்துலாம் பாருங்க. ப்ரோ நைஸ் ப்ரோ, போது ப்ரோ ஓரளவு. ஓ பா பா. ஆனா கரெக்டா அடிக்கணும். ஆஃப் எவ்வளவு வைக்கணும்னா ரொம்ப ஆஃப் கம்மியா வைக்கணும். இது கரெக்ட்னு நினைக்கிறேன். அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும் ப்ரோ. இன்னும் இவனை இப்படி இதுல வைக்கணும். கோலுக்கியா இதை தாண்டி வைக்கணும். வருதா உங்களுக்கு? இன்னும் நல்லா தள்ளி வைக்கணும் போல இருக்கு. அப்பா இது ரொம்ப ஹை. எவ்வளவு ரொம்ப மினிமம் லெவலா தான் கொடுக்கணும் போல இருக்கு. ஆரஞ்சு லைட்டா வரணும் போல இருக்கு. 20 பவர். அதான். ஆமா 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 வாங்கிட்டு வரேம்மா. அண்டா பாய் வாங்க. இந்த சைடு வந்தா டேர்னு. அப்பா கௌதம் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. விழுந்து விட்டது. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சு புரிஞ்சு புரிஞ்சு. லெஃப்ட் ஜாய்ஸ்டிக். ஓகே ஓகே புரியுது. இல்ல இல்ல இப்போ ஓகே. அது ரெண்டு ரெண்டு ரொம்ப பவர். பவர் மட்டும் ரொம்ப கம்மியா கொடுக்கணும், நார்மல் இல்லாம. இது கரெக்டான ரேஞ்ச் ப்ரோ. இதுதான் கரெக்டான ரேஞ்ச். ஆனா இது ப்ரோ டிவிஷன் 4ல என்னால ஒண்ணுக்கு போக முடியுமா ப்ரோ? அதெல்லாம் போலாம் ப்ரோ. ஈஸி தான் ப்ரோ. ஏதாவது இழுத்து விட்றாத. ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் எடுத்தா வந்துரும் கைஸ். தலைவனை வச்சு ஆடுறது ரொம்ப லெஃப்ட் ஃபுட்னால தான் பஞ்சாயத்து இருக்கு. இப்போ லைட் ஃபுட்னா பிரச்சனை இருக்காது, அடிக்கலாம். லெஃப்ட் ஃபுட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். கேம் பிளான மாத்திடுவோம், இதை மாத்திடுவோம். 3 கேம் ஒரு வாட்டி மாத்திட்டா வர முடியும். அவனே கேம் விளாண்டுட்டு இருக்கான். ஓகே ப்ரோ. டேருன் எப்போ வந்தா? இப்பதான் ப்ரோ, இப்பதான். தலைவா
தலைவா உங்கள்ட்ட ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணி கேட்டேன் தலைவா, அதுக்கப்புறம் மெசேஜே பார்க்கல. சாப்பிட்டல ப்ரோ, இனிமேல் தான் சாப்பிட்றோம். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? இட்ஸ் ப்ராப்ளம் ப்ரோ. நல்லா தான் ப்ரோ ஆடுறாரு. நான் 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 நினைச்சிட்டேன், நான் ப்ரோ பிளேயர் நினைச்சிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் அவர் வந்து கேட்கிறாரு. நம்ம பாட்டுன்றத அவருக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் கீழே புட்டு போங்கம்மா. இழுத்துட்டு உங்களை ஏமா அவனை கூப்பிட்டு வர உட்காந்து பேச முடியாம அதாம்மா. யா உனக்கு கூட்டிட்டு போனா Well, what a sight this is. The color, the choreography, the camaraderie. எனக்கு எத்தனை, நான் 3 பேர் மெம்பர்ஷிப் Make போட்டேன். this a monumental occasion. Color and passion just oozing from the stands. 70 நினைக்கிறேன் ப்ரோ. சொல்றேன் சுதன் ப்ரோ, சொல்றேன். ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, நான் அந்த ஒரே அவர். ஆமா ஆமா 3 பேர். 70. And that has not gone unnoticed. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. That pass has been well intercepted. Yeah, they were looking for a counter-attack. Tries to play it through. Leicester gets over and intercepts. Pirlo. That's a risky ball, you've got to say. Bergomi. Pull it. Go to Rade. And here's Messi. Neymar. Changes him with that pass. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. And the counter is on. And that pass just didn't quite work. That pass isn't the best. Maldini cuts out the pass. And it's Neymar. Nicely weighted ball. Quarter of an hour played. Can he spark a counter here? Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. டைம். Without any fuss. Messi. Messi. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. That's been cut out, well played. Lincoln. இல்ல ப்ரோ, இல்ல ப்ரோ. Well enough. Now it's Mbappe. Tries to pass it through. Pull it. Turan. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Mbappe. Mbappe! He's got away with one there. Well, talking about creating a problem for yourself, okay, credit the good pressing. கையே வலிக்குது That ப்ரோ. was entirely avoidable. இருந்தாலும் பிடிக்கிறானுங்களே தலைவா. இருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இருக்கு? இல்ல ப்ரோ, நான் என்ன சொல்றேன், அன்னைக்கு ஒரு இது வீடியோ பேசி போட்டேன்ல, அந்த வீடியோ ப்ரோ, அதை நான் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி கூட இதாக அனுப்புறேன். ஆனா அது எனக்கு வந்து என்ன எடிட் பண்றதே தெரியல. நான் பார்த்தேன், நீங்க தான் வண்டி வீடியோலாம் நல்லா எடிட் பண்ணீங்க. Now this could be a chance. Oh, great feedback. Bustling through, tries a shot. And he's
bro இது 4-2 ஏன் இப்படி ஒர்க் ஆகலன்னு Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball. நீ அங்க and பார்த்த they're in. போறான் So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feel. And pull it! ஐயோ என்ன அடிடா Ball's come loose here. Well, he got rid because he was under என்ன pressure. அடிடா Pirlo unable to make it happen for all his good intentions. எனக்கு தெரியாதா பார்த்தேன் No நாங்க man's land. And it's போட்டுடலாம்னு Nakata. பார்த்தேன் Pass somewhat off target. Pirlo. Bullet dominates aerially so often. Back into the middle. It's a good ball out wide. That's a super give and go. And the pass is intercepted. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Cantona takes a shot. And he hits the net. They're level in a... கொஞ்சம் நிப்பாட்டி விளாண்டா போடலாம் Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. And that was as close to certain as can be. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Messi, Gattuso demonstrating his defensive quality there. Modric. Closing it. Nakata! Oh, the ball's run loose here. It's a promising position. Played in with purpose. Messi! அடா அவன்ட்டே பால் போகுது என்ன கதடா There will be 1 minute added time. That's very disappointing, it has to be said. என் மொபைல் Last act of the first half. என் மொபைல் The glass is கூட either full or half empty. Neither side yet truly to மொபைல் கூட விழுந்துட்டா ஐயோ taking at half time. Just a quick announcement. It is now What do you time. சரி ஓகே ஓகே ப்ரோ எனக்கு ஒரு ஹாய் மட்டும் கொடு அது பழைய மொபைல் வச்சுனா நம்பர் போயிடுச்சு ப்ரோ To complain about or worry about, Peter. 1-1 is a நான் கூட இது fair பண்ணியிருந்திருப்பேன் game so far. So it'll be fascinating. இல்லைனா கால் பண்ணியிருந்திருப்பேன் ப்ரோ அன்னைக்கே Teams go about trying to establish a little more control in this second half. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. And we're already back up and running after half time. He steps in, and that's the end of that. Threads one in. Great ball, and he's in here. Messi, and the shots! That's another chance! And again, it's there! ஓகே ப்ரோ ஓகே ஓகே ரீஎம் பண்றேன் சரி ப்ரோ அது மட்டும் Speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Not so much sophistication as ஒருத்தங்க கெஞ்சிட்டு இருக்காங்க sheer bloody-mindedness. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place Yeah. at the right time. We've just seen the perfect example. Paris Saint-Germain get themselves into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. என்ன ப்ரோ இது Lovely pass, but can... Great chance! ஓ That was probably asking just too much. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Van Bronckhorst is someone so often referred to as the defender's defender. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Pirlo. ஐயோ இவன் என்ன இப்படி கண்ணுக்கு தெரியாதடா This is the time you need Ah. that pace. Now it's Mbappe.
Paris Saint-Germain. ப்ரோ இவன் அவனே போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. இவரு இந்த ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எதுதானா இப்படி பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. ஐயோ இது எப்படி கேன்சல் வர முடியாது. And here's Ronaldinho. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an அவனே பாஸ் போறான். அவனே தான் பண்றான். impressive look. நான் ஒரு சைடு பாஸ் போடுறேன். அவன் ஒரு சைடு போறான். Break would certainly help their நம்மளே அப்படிதான் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கா இருக்கு. little pass back. Nice sequence of passes this. Modric. That's good play. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. ஆட்டோமேட்டிக் புஷ்டாடா. என்னடா நீ Does have an assist to his name. Rummenigge looking for the run. ப்ரோ அந்த Quick to react. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Played out towards the right wing. Mbappe really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆயில என்ன உண்மையாவே ஏன் Released it because the support was arriving quickly. They've got to make this nice and quick. Pirlo. டேய் அடிடா பிர்லோ வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காரா டார்லிங். அங்க அவர் முன்னாடி ஓடிடான். Nakata. Half an hour gone in the second half. And there's his chance to lead the counter. Now it's Neymar. Not the most accurate pass. And it's Messi. That has been cut short. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Messi. அப்பா Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Maldini kept his eye on it and he's there. Messi. Caught offside that time. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவன் டிஃபெண்ட் பயங்கரமா பண்றான். கொடூரமா பண்றான் டிஃபென்ஸ். உண்மையாவே டிஃபென்ஸ் பெரிய ஆளா இல்ல நம்ம நூபா பண்ண முடியலையா அப்போ. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படி லைக் மட்டும் பண்ணுங்க. ஐ எம் பேக். வாங்க அபு பாய், வெல்கம் பாய். நாளைக்கு 50,000 காயின் ஸ்பின் கைஸ் இறக்கணும். நாளைக்கு 50,000 காயின். அபு ப்ரோ தான் இங்கே ஆள். ஆமா ப்ரோ அபு ப்ரோ தான் இங்கே ஆள். பாட்டு ஒருத்தன் கதறிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. பைக் ஒருத்தன் பைக்கு Paris Saint-Germain now to seeing this one through to the end. Substitution. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Gattuso, ambitious ball here. Oh, well played, well played. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Messi. 2 added minutes has been indicated. He's picked his way through. Great vision. Now there's a fine ball. Time added on will be. ஐயோ என்னமோ பண்றானே. லாஸ்ட் நேரத்துல என்ன பண்ணிட்டாரா? கடைசி நேரத்துல இப்படின்றான் ப்ரோ. பயமா இருக்கு ப்ரோ. டிசி பக்கம் வரியா? டிஸ்கார்டா வரேன் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ.
Cantona, voted man of the match. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அது இந்த டவுன்லோட் பண்றேன். டவுன்லோட போட்டு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன் இருங்க. அந்த கிளிப் மட்டும் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன். A really fine win that, Jim Beglin. Well, I've just got to give them great credit for the way in which they've managed to turn this around. Going behind seemed to strengthen their resolve, and it's been என்னடா அவன் போட்டு தரலையா? என்ன அது? ஏய் அவனை கொஞ்சம் போட்டுக்குறா பாவம்டா. முடிச்சு விட்றா ஏன்டா புள்ள. வாடி வாடி. எல்லாத்துக்கும் ஹாய் சொல்றேன். ஹாய் அப்போ எல்லாத்துக்கும். ஹாய். எல்லாத்துக்கும் டேருக்கு ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய். சிதவா போடலையா? சிதவா போய் அடியை போட்டு வரியா? அடிச்சிடலாம். அழுகாத. நம்ம என்ன பண்ண இப்ப? சித்தப்பா லாஸ்ட் மேட்ச்ல ஒரு கோல் சித்தப்பா போட்டாதான் என்ன சித்தப்பா முடிச்சிருவாங்க சரியா? டேருன் தான் எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க பாரு. டேருன் எல்லாத்துக்கும் ஹாய் சொல்லு. இங்க பாரு இங்க இருக்க பாரு. இங்க தெரியுறியா? அங்க தெரியுறியா? ஆமா தங்கம். அவங்க அப்பன்ட்ட சொல்லி ஒரு மெம்பர்ஷிப்பை போட்டு விடுற சித்தப்பாக்கு. எதுவுமே போட மாட்டாரு. உங்க அப்பாட்ட சொல்லி 159 ரூபா மெம்பர்ஷிப். ஏய் ப்ரோ இது கேம்ப்ல வந்துருச்சா? ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ குட்டி. ஆமா குட்டி டிராகனா? அது சரி. பிசி ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. சரி வேறு உட்காந்துக்கிட்டு தங்க பிள்ளை அப்படி உட்காந்தா தானே. ஆய் சொல்லிட்டு அங்க உனக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் ஆய் சொல்லிட்டான். குட்டி டிராகன் தான் சொல்றாங்க ப்ரோ. இவனா பாரு யாரா இங்க பத்தி யார் அங்க ஒரு கேண்டனா பத்தியா? கேண்டனா போட்டு தர மாட்டானா? அப்படி திட்டப்பட சொல்லி தாத்தார சுத்திடலாம். தாத்தார சொல்லி ஒரு லேப்டாப் வாங்கிட்டு வந்துடும். ப்ரோ So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? And a chance! தாத்தார சொல்லி போன வாங்கி அடிச்சிடும். பேபி யாரு ப்ரோ? அக்கா பையன் ப்ரோ. அக்கா பையன். Mr. Magnificent. This could be good. Very good. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous finish. Anything. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இவனு போட்டானு ப்ரோ. 99 times out of 100, the keeper's not getting there. I doubt very much that this was in the... Can he finish? அங்க பாரு சூப்பரா போடுறான் பாரு. Not one, but ப்ரோ two. It is a dream start. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. Barcelona are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. கேமரா Messi going face to face with his great rival. Now it's Mbappe. Paris Saint-Germain have conceded twice already. This is a horribly uncomfortable predicament for them. Neymar not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't grumble when a player at least tries to make நிக்க வேணாம் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ.
was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. bro pass போட்டான் Cherky. Pull it. Paris Saint-Germain really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And he's been shifted. பால வாங்குறக்குள்ள Ruben Neves. நீங்கறாங்க bro Played out wide. டிலேட் வரா So what can they make of this? And the pass is intercepted. He's shifting through the gears here. Kunde cuts out the pass. Ruben Neves. bro எல்லாத்தையும் ஆள வச்சிருக்கான் bro Played back. That's good pressure. It gave him no other choice. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Neymar, he's picked his way through. Decent chance. bro Messi. Well, he's going to be disappointed with that. bro bike தான் bro Has created இல்ல bro already. பைக் கிடையாது Neymar, Messi tries a deft little ball. He's in a good tries a shot. bro script bro And the keeper has reacted actual superbly script Really looked sharp there. Didn't மெய் he? அழகண்ணா Very well played. மெய் அழகன்ஸ் Paris Saint-Germain with the No, corner never. there first. And it's been taken short. Cherky. Barcelona are looking to go forward now. And this is Messi. And he's cut it out. Pull it. And it's Neymar. It looked as though, but it turned out that was not the case. Pass somewhat off target. என்னடா It was hard to see any better outcome there. ஏய் என்னடா Now it's Mbappe. Neymar. Pull it. Cantona. Messi. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Good read, needed to be. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Looking to play it in. That's an excellent interception. And that pass is somewhat less than ideal. Barcelona Acceleration, clearly should have don't gone go for this the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. He's gone for goal! It's loose and there's a race for the ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And there's a searching pass. Messi. ஓடிட்டே இருக்கப்ப பால் பாஸ் பண்ண முடியாது bro Robertson. இதுதான் போடணும் போல One whose deliveries we all know about. He's got away. ஆளா முடிச்சானே Oh, look at the space here. Shoots. வந்துட்டாளா எங்க வந்துட்டாரு Decent effort as the first half Oh, wait, draws wow. to a close. நான் வரல நான் சித்தப்பா அந்த மேட்சை முடிச்சு தான் வரேன் I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't கொடூரம் look கொடூரம் ப்ரோ it's going to be pretty hard for them. நாளைக்கு எபிக்ஸ் ரூம் நீ கன்ஃபார்ம்டு ஆமா பாய் There's still a maybe. காலையிலே கால் பண்ணாங்க கொனாமி எனக்கு They'll thrive on the adversity. They were straight back at it. Start of the second half. தாத்தா போயிட்டாங்கடா என்ன வரவே இல்லை தாத்தா It's போயிட்டாங்க going to be fascinating to see how they have அது to புரோட்டாவா try to win back, but they also have to be aware that going 3 down will probably Bro. save the day. கொசு அப்பீச்சு ப்ரோ கொசு அப்பீச்சு Lovely pass, but can he get there? Nesta gets over and intercepts. Pull it. Cherky. Messi. Lovely. Now then. Mbappe. There's the head. அவ்வளோதான் ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ நாளைக்கு 50K காயினா யார் அக்கௌண்ட்டில் ஸ்பின் பண்ணி ப்ரோ ஓடவே நீ They have their boots on the throats of their foes. And
And a trademark move ends with the inevitable Ready, classy Tanga? finish. Just when they thought they may be in at one Ottawa. end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And Hullet! Rude Hullet! அவ ப்ரோ அவர் நீங்க படிச்சு சொல்லு. அவரை நீங்க படிச்சு சொல்லு. He's got himself ஹெட் மாஸ்டர் an absolute 50K காயின் தான் யார ப்ரோ ரூமனி வந்தா சுத்தலாம் ப்ரோ. given that ரூமனி வந்தா lot. இப்போ ஆக்சுவலா பிர்ரோ எடுத்தாச்சு நம்ம. You just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. ப்ரோ ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு வந்துறேன் ப்ரோ. Paris Saint-Germain give themselves a fighting chance. ஐயா Out. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு Managed to get free. Shot a goal. இங்க பாருங்க நான் அடிக்க கூட தெரியல. ப்ரோ ஒரே That is ஸ்மார்ட் certainly not what he had in mind. I thought it was a really good break. No shortage of pace, no ஐயால intensity. கண்ண Exactly what's வச்சு required when on the counter-attack. ஹெட் மாஸ்டர் அப்போ ஒரு எப்படியும் எல்லா காயினும் வாட்டி தருவாங்க. ஆமா என்ன பண்ற பாரியா அடுத்த 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 ஸ்ட்ரீமர் கை Not the best distribution from the keeper. Now this could be a chance. Still they trail and time is ticking away. So we've reached the hour mark. Pressing high and with purpose. Bumps him off it and wins back the ball. Nicked it back promptly. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. அவ்வளவுதான் அடிச்சு ஓட விட வேண்டியதான் guys. Certainly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. This is threatening to become a really good game. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Ruben Neves. Paris Saint-Germain have scored. பாருங்க எப்படி 5 பேர் வரானுங்க பாருங்க டிஃபென்ஸ் And are well தானே ஆன் பண்ணிட்டு வரீங்க back in எல்லாரும். business. Now that's well seen too. தேர்னே The most நான் accurate. கூட்டாத தம்பி. Hullet. Cherki. He won't be happy with that one. Neymar. Looking for options for movement. Nicely weighted ball. Oh, this is a great... And the shot! Brilliant from அவ்வளவுதான் ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ Neymar. முடிஞ்சு ப்ரோ. To a இல்ல விதால் ப்ரோ அவ ப்ரோ கொண்டு joy. There seemed no way back, but they are level. முடிச்சு விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ப்ரோ. So smooth. A signature finish. Well, it always comes down to the telling இந்த final சாட்டை pass, நான் தூக்கி and வந்து that was a விட்டுட்டான். beauty. This has become one superb game of football. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And it's Robertson. Oh, that's nice. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Good running, strong and purposeful. Now this could be a chance. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Robertson. Ruben Neves. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Well, he got rid because he was under pressure. That has not gone well. Koundé. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Cherki. Robertson has it Hey, out in da. space.
இருடா I don't see there being enough time for them to try again. டேய் அங்கட்டு இங்கிட்டு ஓடிட்டே இருக்காரா டேர்னு போ நீனு. That was probably asking just too much. Habrá 3 minutos de descuento. Official showing that there will be 3 minutes of added time. Subimendi. Now, can they get him away? No, that's been intercepted. There they go, hunting again. And that is as far as it goes. அமைதியா இருக்க மாட்டா அங்கட்டு இங்கிட்டு போறேன்னு நான் அலைஞ்சிட்டே இருக்கு. Football match and genuine respect all round. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Paris Saint-Germain can always take more positives from a result. வடிவேல் காமிவே உனக்கு மட்டும் 50 கிலோ. நானே பேச்ச அடிச்சு பிடிச்சி ஓடிடலான்னு பார்த்தேன் முடியல கை. அச்சா லாவா பண்ணி விட்டான். இது அசிஸ்ட் ப்ரோ. இதுதான் ப்ரோ கருமம். அழகுதான் ப்ரோ. இத்தனை வாட்டி ஆஃப் பண்ணாலும் ஏன் ப்ரோ சம்பந்தமே இல்லாம ஏதோ நடக்குது. ஹாய் ப்ரோ ஷயம் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. ஏதாச்சும் உள்ள போயிடலான்ட்டு பார்த்தா முடியல ப்ரோ. பங்களாதேஷை விட்டுட்டானுங்களே. தம்ப்நெயில் யாரு ப்ரோ? தம்ப்நெயில் யாரு? தெலுங்கா பாஸ் தலைவா நான் தான். தெலுங்கு ஆக்டர் மாதிரியா இருக்கு தம்ப்நெயில். சும்மா போட்டு வைப்போம். என்ன சொல்றீங்க? நாளைக்கு என்னன்னு மட்டும் தான் ப்ரோ தெரில. கதை மா கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் 18 லைக்ஸ் கைஸ். நன்றி நன்றி நன்றி. தலைவர்ல போலான்னு பார்த்தா முடியல. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be யோட் ப்ரோ பாடி பில்டர் மாதிரி. அதுதான் அதான் போடுங்க போடுங்க போட்டலாம். பாய் பாடி பில்டர் மாதிரி தான் இருக்கீங்க. நான் பார்த்தேன். What can we expect from him on the pitch, Jim? He'll be the conductor, Peter, making sure that his team create space and make good use of it. I expect him to be running the show and adding a touch of class to proceedings. Winning with style, and that's what he has always been about. Always. அலங்கார பிரேக். ஏய் Quality ball.
Raul looking to penetrate opposition lines. Now it's Cantona. Neymar, and he's got the beating of his man. Oh, well. டேய் என்னடா கரெக்ட்டா அந்த இடத்துல ஓடுறீங்கடா. Raul. It's Hullet. Hullet goes steaming forward. Oh, facing up to his adversary. என்ன ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா என்ன இடம்னு வேற தெரிய மாட்டேங்குது திடீர்னு. And it's Vieira. ரோஸ் கிரீமர். There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. மெஸ்ஸி ப்ளீஸ். He's intervened well there. And they're not going to make any further progress now. Pirlo. ப்ரோ அது Lovely pass, but can he get there? Cantona! what the fuck. And he was there to get a vital touch. While someone's பாடி பில்டர்னு சொன்னா மெம்பர்ஷிப் லைவ் போடுவாரு. Paris Saint-Germain with the corner. There first. கம்முன்னு இருங்க. இது சரி. And he's taking no chances there. And now they can நல்லா இருக்கு ப்ரோ அது தம்ப்நெயில். ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் ஆனா என்ன உடம்பு ப்ரோ ஆனா அது உண்மையாவே நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. அந்த மாதிரி தான் உடம்ப கொண்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. And he's in on goal. ஜிம்முக்கு ஃபீஸ் தான் கட்டிட்டேன் ப்ரோ. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense on the other. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. ஜிம்முக்கு ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டி ரெடியா இருக்கேன். Raul. Neither side yet able to find the net. Hullet constantly looking for the ball into the box. Cantona receives it in a good position here. And he's gone looking for safety. Turns back here, probably the best option. Now it's Messi. Thuram gets across to intercept that. Now it's Cantona. Neymar. Cantona. ப்ரோ அப்படியே ஓடி வர மாதிரி இருந்தா. Disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now it's Cruyff. And this is Hullet. Oh, he's got a great chance. தேவையில்லாதது. Goal! And that was as நியூ இயர் அப்பா கட்டினது இல்ல ப்ரோ. அதனால ப்ரோ Well, the defense were being நான் வீட்லயே ஜிம் பண்ணிடுவேன் ப்ரோ. காலையில வந்து slow to switch on to the danger. வாட்டி That's the kind of thing that makes managers எனக்கு இல்ல ப்ரோ தம்பிக்கு ப்ரோ. தம்பிக்கு ஜிம் ட்ரெயின் கொடுத்துருக்கீங்க. எனக்கு நினைச்சுக்கிட்டீங்களா? ஐயா தவறு தவறு தவறு. Well, I think the next 5 to 10 minutes will கட்ஸ் எல்லாம் தம்பிக்கு உருவாக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. will inevitably react. passing is crisp and sharp. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Hullet. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Pirlo. Oh, easy pickings there. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Oh, that's well spotted. Messi. It's Hullet. Neither of these two want to come off. வீரடா டேய் வீரடா. That's surely a foul. Free kick. பயங்கர ஃபாஸ்டா இருக்கான்டா. He's looked it. ஏய் சாட்டி அமைதியாயிடுச்சு. Thuram. And it's Maldini. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Played into space. No luck with that dink over the top. Ball quality clearly deserted him. அக்கல் சார் எங்க ப்ரோ இங்கே தான் எப்படி அடிக்கிறது? Wasn't good enough, and he knows it. பாத்தீங்களா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் திஸ் இஸ் கால்ட். Messi, very much a man of this moment. Now it's Cantona. The message ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பங்களாதேஷை விட்டுட்டான் ப்ரோ. And that is Really well and stopped it. That's alert and sharp and very well played. இருங்க இந்த ஆன் பண்ணிட்டு தான் வரணும் அதுதான். டேய் 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 டேய்
ஆன் பண்ணிட்டு வந்துறேன். என்ன தலைவரே அடிச்சு விட்டு Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ப்ரோ நாங்க பாய் இப்போ அடிச்சு காமிச்சேனே பாய். பாஸ்போர்ட் அடிச்சு காமிச்சேன். மறக்காடி அடிச்சு அடிடா. என்ன தலைவரை அடிச்சு விட்டீங்க பாத்தீங்களா? சோஃபியா இல்லையா ப்ரோ? எதுக்கு எதுக்கு புரியல எனக்கு. என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல கைஸ். நான் ஏதோ ஜோன் அவுட் போயிட்டேன் ப்ரோ. வேற ஏதோ ஜோன்ல இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க ஏதோ ஜோனை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க. Playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. That gets things going for the second half. பார்த்தேன் அது பார்த்தேன். Bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Pirlo. Pull it. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Paris Saint-Germain needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Gets himself into trouble and he's lost it. Defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Pirlo wins the duel this time. Leading kill. Pull it. Pirlo. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Rummenigge always looking for that half a chance. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Thuram promptly onto that, and that is that. Bro, this smart is done already. Nesta gives no quarter whatsoever. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Nesta. Vieira. Orange bro. Yay! Nesta. அவ்வளவுதான் bro. So Jim, what are you thinking? பேட்ரிக் வீராஜா ட்ரிபிள் பண்றான்டா. எப்ப அது பங்களாதேஷ் காரனால தான்டா. Pops him off it and wins back the ball. Rummenigge running with the ball. And it's Gullit. Gullit going face to face with his great rival. And here's Cantona. That's exactly what they need to keep doing. Guys, நம்ம ஊர் சர்வரே கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. டேய் ஓடுங்கடா. பாறா அவன் ரெடியா இருக்கான்டா. Well, the question now is whether they can sustain it. Time and again they are repelled. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Neymar will not want to lose out here against this opponent. Pass is coming bro, lag bro. Here. Gullit going face to face with his great rival. Brilliant. Bro. Here's Vieira charging forward. bro அவன் மின்னல் மாதிரி இருக்கான் bro. மின்னல் கம்பியா இருக்கு bro. all of them facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That's a cute ball. Vieira. bro ஒரே நிமிஷம் bro ஒரே நிமிஷம். Now he's got space here. போடலாம்னு பார்க்கறேன் கேம் பார்க்கறேன். Cuts out the pass. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Neither of these two want to come off second best. This might spell danger. bro ஓடிடா. நான் சொன்னேன்ல நம்ம டவர் கிடைக்குது bro உனக்கு. டவர்ல இங்க பாருங்க. டேய் ஒரு பாலாச்சி குடுங்கடா. ஒரே ஒரு பால் கிஞ்சறடா. டேய் ஒரு பால்டா. bro ஸ்மார்ட் ஆன் பண்ணிருக்கலாம் bro. நான் பிளிட்ஸ் அடிப்பான் பாரு. அதே உப்பி அடிக்கிறதுல. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. At least they're bro having brought this on themselves. Now it's Raul.
Played out to the left flank. Cruyff. That's the keeper's ball. ப்ரோ ஒரே So நிமிஷம் ப்ரோ what can they make of this? Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. ப்ரோ ஆளை To வச்சு the last 5 minutes. என்னடா Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Vieira. Messi. Great defending, strong and determined. Bangladesh can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. And it's Pirlo. அவ்வளோதான் ப்ரோ முடிச்சு விட்டானுங்க ப்ரோ லிட்ரலா ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ ஆரம்பத்தை ஆன் பண்ணியிருக்கோம் அப்பதான் ஈக்குவலாக இருந்தோம் ஹாய் ப்ரோ ஹோலி ஹோலி ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ எப்பயாச்சும் ஃபெலிக்ஸ் லைவ் வந்து வணக்கத்தை போடுங்க தட்ஸ் தான் இந்த ப்ரோ வந்துடுறேன் ப்ரோ இந்த ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ லைவ் பார்க்குறேன் எல்லாரும் How would you sum up what we've witnessed? தப்பா பண்ணிடுங்க ஆமா ஆமா ப்ரோ சார் போட்டிருக்காரா They look below par in all areas, and it has to be cause for genuine worry. எப்போ லைவுக்கு வருவேன் ப்ரோ இந்த டைம் அவரும் லைவ் நான் லைவ் அதனால வரல For joining me, that brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. உட்காந்து ப்ரோ பாயசம் ப்ரோ லிட்ரலா Thank you so much, you guys. This one. He hasn't had Shamo, you also support that. Possession game. Possession game. Bro, welcome to the stream. Thank you so much for watching the stream. Please do leave a like. Please do leave a like. And subscribe to the channel. I guess you're new here. Please do subscribe to the channel. And if you want to join our WhatsApp group, if you type exclamatory WhatsApp, you will get the WhatsApp group link, and you can join the WhatsApp group. And if you want our Instagram like exclamatory IT, you will get the Instagram link. You can join. You can follow me on Instagram. சத்திஸ்தி நண்பரே நண்பா சத்தியமா சொல்றேன் Welcome to the stream. Thank you so much for watching the stream. இருங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் ஜான் ப்ரோ Hello, Madrid. Hello, Madrid. முடிச்சிடலாம் ப்ரோ எஃப்சி கோவாவா இப்போ லாபால தான் பட் உள்ள போன பொசிஷன் சப்டாட்டிக்ஸ் ஆடுறாரு போல இருக்கு ப்ரோ அமேஷ் ப்ரோ நம்ம ஆள விடு நண்பா இருங்க காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஒரே நிமிஷம் தலைவர் லைவ்ல தான் இருக்கேன் இங்க ஆளே காண இருக்காரா எந்த மூலையிலடா இருக்காரு மனுஷன் இங்க ப்ரோ குட்டியா உட்காந்துருக்காரு ப்ரோ நான் கூட கொஞ்சம் பெருசா உட்காந்துருக்கேன் அவர் சாலையை இப்படி உட்காந்து விளையாடுறோம்ல என்ன நம்ம இதுவே பார்க்கல ஆஹா இது பண்ணி வச்சிருக்கேனா Don't worry, Felix, bro. We bargain. Don't take it. It's fine. Okay, George, yeah, guys. George, bro, is here. Hearts for George, bro. Look at the street, George, bro. Vaanga. Somebody is here. அன்னைக்கு He already did. Did the done is making. ஐயோ என்ன சொன்னேன்னு தெரியல எனக்கு லைவ்ல அவர்கிட்ட ஏதோ சொன்னேன் மறந்து போயிடுச்சு ப்ரோ நல்ல மனிதர் ப்ரோ உண்மையாவே ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ வந்து நான் ப்ரோ இங்க பாருங்க நம்ம இதுதான் இருக்கும் நம்மளோட தான் தலைவா நீங்க எனக்கு கோச்சுக்காம எனக்கு இது நீங்க எனக்கு சொன்னீங்கன்னா போதும் அதுவே எனக்கு பெருசு பிளர் ஆகாம சர்வர் நமக்கு தேவைப்படுது கைஸ் இது கிடைக்க மாட்டேன்னு ஓ இதோ பண்ணிடுவோம் நன்றி மாமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ லைவ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம தெரியும் நம்ம அவர் நமக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்றாரு நீங்க அந்த சப்போர்ட்டை போட்டு விடுங்க Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. இருங்க இந்த லைவ் முடிச்சிட்டு போவோம் இருங்க
There's the whistle, and here we go. Well, there's the man we're all here to கைஸ் see. வான வெடிங்க கைஸ் He's gone for goal. பாத்தீங்களா இல்லையா He was வான there to வெடிங்க get a vital touch. ப்ரோ நம்ம பசங்க யாராச்சும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஃபெலிக்ஸ் ஐயோ அவர் பேர் சேனல் பேர் மறந்துச்சு And we have our very first அப்ப ப்ரோ அந்த சேனல் பேர் மட்டும் சொல்லுங்க chance. டேய் அதனால பண்ணி பால் உள்ள போணும்டா A reprieve, albeit perhaps. ஆனா இவர் அக்கௌண்ட் நல்லா இருக்கு பத்தி And it's Roberto Carlos. Great defending, strong and 3-2. determined. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Messi, great vision. Oh, important interception. It's a pretty loose pass. Cantona, and the finish! Goal! ஏன்டனா Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. அரே நம்ம They have a habit of நம்ம making ஒரு பேரை போட்டு வாங்க Here we are, early stages. அதான் ப்ரோ ஜோ One, and he looks hungry for ஜோன் செஃப்சி ஃப்ரம் ஜோன் செஃப்சி நடே பண்ணினா Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to Oi! think about it too much. ஆறா சாமி So the game's first significant Oi, moment, அம்மாடி and it's come early ப்ரோ perhaps இத நேம போட்டு வர மாட்டேன் ப்ரோ இந்த நேம போட்டா வர மாட்டேங்குது ப்ரோ இருங்க Can he get on the end of this? அப்ப ப்ரோ அவரு லைவ் என்ன ப்ரோ Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, it's a nice idea, but the execution was late. ப்ளீஸ் Closing, tries a shot! பட் தட்ஸ் ஆன் Got to be quick to recover this. Whatever he had in mind, Ochra. that was not தெரிஞ்சு அம்மாடி Fernando Torres. It's gone He did it all the way back, man. through to the keeper. So just the one early goal to report so far, and the score is 1-0. And here's Iniesta. He's having a shot. இனியஸ்டாவின் கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ் அங்கிட்டு போடுற மாதிரி இங்கிட்டு He's போடுவேன் done great there, both reading it and dealing with it. இதான் கைஸ் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி Their second corner of the game. He's had it taken off him. And now they can spring out of defence. எனக்கு தெரியும் இந்த பால் இங்கே தான் போகணும் Cuts out the supply. Lovely. இந்த பீட்டர் ஸ்கிமிச்லாம் தாண்டி போவாது பக்கத்துலலாம் பீட்டர் ஸ்கிமிச்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது Neymar clearly thought அதான் about கொட்டையை the கலக்கிடுவான் keeper. இந்த பால் மட்டும் அங்கே போயிருந்துச்சு நம்ம இன்னைக்கு கஷ்ட காலமாக இருந்துச்சு வேண்டாம் பாடி பேட்ரிக் வேரா இருக்காரு வெக்கம்பர் அடிச்சிருவாரா பிடிச்சிருவாரு பீட்டர் ஸ்கிமிச் Oh, nearly, but not quite. நம்ம சீக்கிரட்டான சீக்கிரம் எனர்ஜி உள்ளதான் இருக்கு Ronaldinho does really well to win the ball there. Tries to play it through. ஈஸ்ரா Rummenigge opts to play it back. தேவையில்லாத டேய் 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 Pace opts him off it and wins back the ball. ஐயோ வலிக்குது ப்ரோ ரொம்ப So what can they make of this? That is good alertness. Roberto Carlos. Strong running down that left flank. Now it's Cantona. Ronaldinho. ரொம்ப ட்ரிப் லைட் Busquets defending. ஆனா பரவாயில்ல ப்ரோ ஃபேக்டரி கியர் ஓடிறான் ப்ரோ Stood up very well to his man. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Oh, that's a foul in a dangerous area. And the referee has shown him a yellow card. Roberto Carlos having a ஐயோ look. This the perfect chance to extend the advantage. That was இது பேர் ப்ரோ travelling. தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ இந்த இப்படி விட்டுறணும் And the pass is intercepted. Ronaldinho, of course, a dribbler of outlandish ability. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And they're back on the ball again.
Roberto Carlos. Rummenigge. Messi. ஐயோ தவறு 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 இதுதான் ப்ரோ மேட்ரு. இந்த இடத்துல பாலை வாங்குறப்ப கரெக்டா வாங்கணும். உங்களுக்கு புரியுதா கைஸ்? That's good running with the ball. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Tries to pass it through. ஆஹா இது ஏதோ அவன் பாலை வச்சாலே போட்டுறானே ப்ரோ. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Messi. ஓ ஓ ஓ வா சம்மடா பீட்ரூஸ் கிபுச்சு. அப்பா தலைவன் செம்மையா தடுத்தான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ விரித்தல் அது ஜோன்ஸ் ப்ரோ. அபு ப்ரோ கேம் சைடு ஸ்பேனர் காட்டுதுல என்ன ப்ரோ? அது சும்மா மாடரேட்டர் ப்ரோ. Ronaldinho. And now a sudden chance to counter. Looking for the run. பவுல்ரா பெனால்டி ப்ளீஸ். பெனால்டி பெனால்டி பெனால்டி. There is concern on the faces of the players standing around him here. அது மாடரேட்டர் ப்ரோ. மாடரேட்டர்னு ஒரு இது எப்படின்னா நீங்க வந்தா டைம் அவுட் போறது அந்த மாதிரி தான். வேற ஒன்று. Roberto Carlos is behind this one, looking to widen the gap even further here. Roberto Carlos! He went for the corner. Well, it wasn't a bad effort. I mean, you could see his intention. It just needed a bit more curl and bend to take it away from the goalkeeper. Roberto Carlos. Iniesta, who's set up one goal so far. Shot, surely! Busquets with the clearance. Iniesta. Oh, he had to make that, and he did make it. ஆனா வேற எதுவும் இல்ல ப்ரோ. அது சும்மா ப்ரோ அதெல்லாம். Competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. On the evidence of what we've seen, there were there was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ ஒரு கேம் தான். இங்க பாருங்க. இதுதான் அவரோட சேனல் நேம். Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Here we go again. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. It's Batistuta. It's a good ball out wide. Maldini kept aware, and it is reclaimed easily. And that's been பாருங்க. That was well played, well stopped. Now it's Messi, and it's made its way to him. That is a brilliant interception. Vieira gets rid without sophistication. Threads one in. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Neymar. Now here's an interesting matchup. Still just a single goal between the sides. Bout of passing here, really easy on the eye. And that is expertly dealt with. Iniesta. They've got to make this nice and quick. Oh, that's a key interception. Beckham. Messi going face to face with his great rival. Maicon got a long way forward to join the attack. And it's Ronaldinho. Iniesta.
That is not. Oh, shooting! ஐயோ இங்கிட்டு விடுவான்னு நினைச்சேன். ரமேஷ் எப்படி சொன்னாரு ப்ரோ. அவர் வேற ஒருத்தர் ப்ரோ. Turned down the challenge. அவர் வந்து கேரளா என்ற கேரளா குட்டி அவரு. There they go, hunting again. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Iniesta. Ronaldinho. Can he get it through? எத்தனை கோல் தேவலாம விடுறேன் பாருங்க. இது இந்த மாதிரி நான் எத்தனை பண்ணி For all his good intentions. And he's in on goes for a shot. எத்தனை கோல் இந்த மாதிரி தேவலாம விட்டேன்றதை மட்டும் சொல்லுங்க. That's what he had in mind. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. ஆஹா தலைவன் நட்டு நிக்கிறப்ப விட்டேன் ஆச்சு. எத்தனை கோல் தேவையில்லாம விட்டேன்றதான் மேட். கைஸ் பாக்கலாம் சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. So, time for changes on both sides, actually. Sanjay, what are you thinking? I think the manager's pondering his Oh, options as to whether to stick with twist Peter in view of the பாசிபிலிட்டிஸே கிடையாது. might have a tough call to make now. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Messi running with the ball. And here's Cantona. Can he finish? அதான் கைஸ். யோ வா மண்டபாய். Have it. The two-goal cushion. மண்டபாய் தான் இங்க ஆளே. Movement so precise. The finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. தல பாய் பசங்க அங்க எங்கனா போயிருப்பாங்க. அங்க இன்னும் So that's two now without reply. We're looking at a very different game. Aye, now. Jambi. Command has been established. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. மண்டபாய் தான்டா இங்க ஆளு. That is out and behind. மண்டபாயால் தவிர மத்த எல்லாமே Number 3 coming up. மண்டபாய் இது இப்ப காட்டுறேன் உங்களுக்கு. Right card. இப்ப காட்டுறேன் உங்களுக்கு. Harmlessly behind. இது காட்டுறேன். ஜிடி ஆன்லைன். Nicely weighted ball. ஏய் தப்புடா ஜோ தப்பு பண்ணாத ஜோ. Time and again they are repelled. And that's put paid to a promising move. He could ப்ரோ Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, there's a big விக்டர் பாலானா இப்படி தடுப்பானு என் வாழ்க்கையில அதுவும் நான் ரூமணி. game is already won. So, third corner of the game. Header! விக்டர் பாலாலாம் திடீர்னு தடுப்பான் எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி. ஆஹா பாத்தீங்களா அந்த சைடு ஓடி. The defence proved infallible then, but that won't be the last. காலில் நான் ரொபோட்டோ கார்ல அவ்வளவுதான். He's in space. என்ன ரொபோட்டோ கார்ல வச்சு கிராஸ் பண்ணா தம்பி. Looks a good cross. Played out towards the right wing. Well seen. Really well and stopped it. Beckham. Iniesta. Looking to play. ஓடினா Oh, that pass isn't. வாங்க ப்ரோ எல்லாரும் பாக்குறோம். பை புரியல பை. Now, can they get him away? And there's green grass ahead of him. டா Oh, what has மண்டபை happened? நீங்க தான் மண்டபை ஆளு. Cross needs to be good. Cruyff. And it's Iniesta. Iniesta powering forward here. That's a nicely shaped ball. ஏய் கண்ணுக்கு தெரியாத Shapes to கண்ணுக்கு தெரியாத பாச பாத்தீங்களா இல்லையா? முகமது ப்ரோ நீங்க பாத்தீங்களா இல்லையா? save. Yeah. எப்படி போட்டேன்றத மட்டும் பாருங்க. இதெல்லாம் அவனால நினைச்சே பாத்துக்க மாட்டான். என்னடா இப்படி போடுறானடா அப்படி. Four coming up here.
probing ball. நினைச்சே பார்த்துருக்க மாட்டான். கண்ணுக்கு தெரியாத பாசுகள்லாம் நம்ம ஜோன் சிப்ஸ்ல தான் கிடைக்கும். Dose of reality and quality. அடிங் Absolute அடிங் together. நம்மளுக்கு. And the job is done. Cantona claiming the man of ப்ரோ அந்த பையன் லைவ்ல இருக்காரா ப்ரோ? கேரளா என்ற கேரளா குட்டி லைவ்ல இருக்கா அப்பயா? அட்டா சலா இல்ல பாய். அப்படியே போன மேட்ச் போட்டு விட்டானுங்க மண்ட பாய். இங்கிட்டு போயிட்டு தேவையில்லாத வேலை மண்ட பாய் அது. GTA guys, GTA guys. GTA GTA போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ சாப்பிட போறேன். GTA 5 1000 ரூபாயா? இங்க பாருங்க GTA 5 காசு ப்ரோ 1600. காசு வச்சிருக்கானே பாருங்க ப்ரோ. காசு இல்லைன்னா ஃப்ரீயா? இதுல என்னடா சப்ஸ்கிரிப்ஷனு? எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிஸ்கவுண்ட். போல பாய். இது ரெசிடென்ட் ஈவில் 6 வந்து டபுள் பிளேயர் கேம் தான் பண்ற பாய். என்ன பண்ணுவோமா? ஓ இது அவரோடதா? சாரி பாய். நான் 1500 ரூபாய்க்கு பண்ணேன். பாய் ரெசிடென்ட் ஈவில் PS Plus இருந்தா ஆன்லைன் விளையாடலாம். PS Plus இருந்தா ஆன்லைன் விளையாடலாம். PS Plus இருந்தா ஆன்லைன் விளையாடலாம். ஆமா போட்டேன். இத போடுறோம் ப்ரோ. இந்த ஒரு நிமிஷம். இங்க பாருங்க GTA 6. இங்க பாருங்க இப்ப வில்லேஜ்னு இதுல ரெசிடென்ட் ஈவில் இது இருக்கு. ஆனா இது டபுள் பிளேயர் சப்போர்ட் கிடையாது. சிங்கிள் பிளேயர் மட்டும் தான். இப்பதான் விட்டுருக்கானுங்க. இப்பதான் அந்த கேம் போல இருக்கு. பாருங்க கேமா பாருங்க. கீழே இருந்து பார்த்தாலே இப்படி இருக்கு. நேருக்கு நேர் மோதுனா எப்படி இருக்கும்? மண்டையிலே முட்டலாங்க. ஐயா வணக்கம், வாங்க ப்ரோ. டேவிட் ப்ரோ வாங்க. மண்டபாய் சொல்லுங்க மண்டபாய். இது பண்ணிடுவோம் ரெசிடென்ட் ஈவில் 6. இது ஒரு பேய் கேம். செமையா இருக்கு ப்ரோ. எக்வைட் பிளேஸ் ரோடு ஹெட் அப்படின்னு இந்த கேம்லாம் நம்ம பார்த்தது ப்ரோ. அதெல்லாம் இப்ப விட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. நான் தப்பா இங்க பாருங்க ஃப்ரீக்வன்சி வச்சிருக்கான் பாருங்க. பேய் இருக்கா இல்லையா? ஆஹா பேய் ப்ரோ. இருங்கள ஜாம்பி கேம் தான் போல இருக்கு. பேய் கேம். PS5 இங்க பாருங்க. பேய் இல்ல. ரெசிடென்ட் ஈவில் ரெசிடென்ட் ஈவில் 6
ஏன் இந்த இந்த மூவி பார்த்தது இல்லையா நீ? அடப்பாவி. இல்ல ப்ரோ பார்த்தது இல்ல ப்ரோ. பாய் இதுதான் பாய், இங்க பாருங்க 400 தான். இது டபுள் பிளேயர் எங்க பாருங்க 17 GB தான். டபுள் பிளேயர் ஆடலாம் பாருங்க. வேணா நீங்க லைவ் கொடுங்க, கம்பெனி கொடுக்குறேன். செம்மையா இருக்கும் கேமு. மொட்டை தாயிலியா நான் இருந்துக்கிறேன். நீங்க அந்த முடிவு இருக்க தாயிலே நீங்க இல்ல நீங்க இவ 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 சிலுவெல்லாம் போட்டிருக்கா. வேற இவளா நீ இருந்துவாங்க. கண்டபாய் ஜோன்ஸ் ஐயா பாக்குற மூவியே வேற. ஆனா இது எவ்வளவு 400 போட்டிருக்கானு. இல்ல அவுட் லாஸ்ட்னு ஒரு இது இன்னொரு கேம் இருக்கு மண்டபாய். அவுட் லாஸ்ட் இல்ல வே அவுட்னு ஒரு கேம் இருக்கு. அதெல்லாம் இன்னும் தரமா செம்மையா இருக்கு. ஜோடி ப்ரோ ஜப்பான் ரஷ்யா ஆஹா கரெக்ட் வரும். ஜப்பான் ரஷ்யா சின்ன புள்ள மாதிரி இந்த சீரியஸ் ஆர்ட் ஆஃப் ஃப்ராண்ட். ரெட் அடுத்து நான் இது ஹார்வர்ட் லெகசி விளையாண்டு ரெட் டிடக்ஷன் தான் போல போறேன். ஜிடிஎஃப் இருக்கு. டேவிட் ப்ரோ வாங்க வாங்க. எவ்வளவு கேம் இருக்குங்க பாருங்க. கொடூரமா பொட்டி வச்சிருக்காங்க. இதான் அடுத்து கைஸ். அவட்டக்குள்ள விளக்கமாற வச்சுட்டு பறந்துகிட்டே இருப்பேன் ஜாலியா. அடுத்து இதுதான் 111 GB. ஆமா 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 மண்டவையெல்லாம் காலை வாரி விட்டுறேன். உட்காரு காப்பாத்துறா அப்படின்னு லைட்டா கொட்டைய 2 தட்டு டிங் அப்படி கீழே விழுந்துரும். இதுதான் ப்ரோ, இதுதான் நெக்ஸ்ட். இதுதான் ப்ரோ. நீ என்னோட லைவை செக் பண்ணியா 2018 நிறைய பண்ணிருக்கீங்க பாரு ப்ரோ. இந்த கேமை பார்த்தாலே ஆசையா இருக்கு ப்ரோ. இது நல்லா இருக்கு போல இருக்கு ப்ரோ. இதுதான் இவர் முடிக்க போறாரு கோஸ்ட் ஆஃப் சக்காய். இத ஒருத்த அங்கிள் இருப்பான் ப்ரோ. அந்த அங்கிள் தான் அவன் ஒருத்தன் போடு. ஆனா ப்ரோ கிராபிக்ஸ் வெறியா இருக்கு ப்ரோ இந்த கேம். லிட்டரலா கிராபிக்ஸ் வந்து அந்த அந்த இந்த இடம்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செமையா இருக்கும். ப்ரோ பண்ணிடலாம் பாய். ஆனா இந்த மலைக்கெல்லாம் நான் போவே இல்லை. இதே மாதிரி இந்த இடம்லாம் நான் பார்த்ததே. அங்கிள் பாருங்க. ஸ்டீம்ல டெத் ஸ்டாண்டிங் ஆஃபர் விட்டுருக்காங்க. டெத் ஸ்டாண்டிங்கா டபுள் பே இருக்கேமா? தலைவா இது இல்ல தலைவா. இது 3000 ரூபாய் இப்ப வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். டைரக்டர் கட்டு காசு. இதே டவுன்லோட் ட்ரையல் தான். எத்தனை பிளேயர் ப்ரோ? ஒரே பிளேயர் தான் விளையாட முடியும் போல இருக்கேன். டீம்ல 6 அப்படியா பாய்? அதெல்லாம் பாய் நான் சொல்ற கேம வாங்க மாட்டீங்க பாய். பரவாயில்ல பாய், நன்றி பாய். ஏன்னா நம்ம இவ்வளவு நேரம் வந்து சரி அவர் நானும் சேர்ந்து ஒரு கேம் விளையாடலாம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையா கேட்கிறேன். பட் ஆனா மதிக்கவே இல்லை. டெத் ஸ்டாண்டிங் நான் வாங்க போனேயா? அந்த பேய் கேம் கேட்டேன் 161 ரூபா தான். 500 ரூபா போட்டு அந்த ஆன்லைன் கேம் வாங்குறாப்ல. 161 ரூபா போட்டு அந்த கேம் வாங்கல. அப்புறம் அது சரி பாய். அப்ப வந்து அப்ப நம்ம பழக்க வழக்கம் அது என்னாச்சு? ரைட்டு பாய். மனசு உடச்சினீங்க பாய். போடுறா டேய் டேய். என்னடா இது? இந்த கேமெல்லாம் எங்கடா வச்சிருக்கீங்க? டேய்
இந்த ரேமோ ஸ்டுடியோவை நான் இருந்துக்கிறேன்டா டேய் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது பரவாயில்லடா. எடுத்துங்க ஹில் கிளைம் பிரேக்ஸ் இருங்க ப்ரோ. அது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ தெரிஞ்சு. அது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பென்டன் ஆனா ப்ரோ பென்டன் பார்த்தேன் ப்ரோ. பென்டன் கடைசியில சரியான கேவலம் ஆயிடுச்சு. கஷ்டப்பட்டு சரி பென்டனோட வருவோம். சரி 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 சாரி ப்ரோ. சரி இந்த இந்த பென்டன் தான் ப்ரோ சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. ஆனா ரொம்ப மொக்கையா விட்டுட்டானு நல்லாவே இல்லாம போயிடுச்சு. மண்டபாய் நன்றி நன்றி நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் என்னது மெம்பர்ஷிப் பை. நன்றி 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 மண்டபாய். குஞ்சுக்கு ஒரு கும்பிடு. நன்றி நன்றி நன்றி. அதே மாதிரி இந்த கேம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. இது ஹாரர் கேம் மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ரோ. ஆனா நல்லா இருக்கு. சரி நான் அடுத்து விளையாடுற மாதிரி இருந்தா ஹாக்வர்ட் லெகசி இல்ல காட் ஆஃப் வார் கைஸ். காட் ஆஃப் வார் டிராகன் போட்டு விளையாடு. என்ன ஜாய் கண்ட்ரோலர் போயிடும். அதுதான் விளையாடும் தெரியும். பைரட்ஸ் ஆஃப் த கரேபியனா PS2ல இருக்கும் தெரியுமா ப்ரோ? என்ன மாதிரி கேம் தெரியுமா ப்ரோ அதெல்லாம்? அதனால விட்டுருக்கலாம் ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. விட மாட்டாங்க. இப்பதான் டாம் ரைடரே வருது. ஆனா பைரட்ஸ் ஆஃப் த கரேபியனா வந்தா செம்மையா இருக்கும். ஆனா அப்பயே எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. பைரட்ஸ் ஆஃப் த கரேபியன் தான் மாதிரி பாய். இது இருக்கா பாய் 2025 இது இருக்கா? இது டவுன்லோட் பண்ணுங்க. டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா விளாடலாம். காண்ட்ராம எவ்வளவு கேம் ட்ரையல் கேம். ஆனா இந்த கேம்னா கண்டிப்பா நமக்கு வரும். ட்ரையல்ல விட்டாயினாலே காசு வரும். இது அலன் வாக்லாம் வர்த்த கேம். இப்ப இன்னும் விளையாட முடியல என்னால. பயமா இருக்கு நைட்டு விளையாட. இது ப்ரோ விளையாடுற பௌபாய் விளையாடாதே. எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் 1000 ரூபாய் பயனுக்கு. இது எவ்வளோ? அதுதான் நானும் சொல்றேன். அவர்கிட்ட இருக்கானே தெரியல ப்ரோ. WW சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. WW 2025 இருக்கா மண்டபாய்? ஆஃபர்ல கொடுத்தேன் ப்ரோ. நினைச்சா அப்படி கால் மேல கால் போட்டு உட்காந்து வாங்கிப்பேன். நல்லா இருக்கும். ஸ்பைடர்மேன் என்ன விளையாடிட்டு ப்ரோ. செம்மினா விளையாடணும் ப்ரோ. அதனால அபுப்ரோ மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்கனால நமக்கு ஒன்றும் அலன் வாக்க டெலிட் பண்ணிக்கலான் இருக்கீங்க. அலன் வாக்க விளையாட மாட்டேன். லாஸ்ட் ஹவுஸ் முடிஞ்சிச்சு. அதனால கண்டிப்பா லைவ் பண்ண மாட்டேன். லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இன்னும் கொஞ்சோண்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஆன் பண்ண போயிட்டேன் கை போயிட்டேன். பாத்தீங்களா போயிட்டேன் நண்பர்களே. கோல் 10 ரூபாய் டைம்
3 நிமிட்ஸ். அபு ப்ரோ எத்தனை எந்த டிவிஷன் தெரிஞ்சு டிவிஷன் ஒன்று போயிருப்பாரு நினைக்கிறேன். அபு அவரோட டிவிஷன் எஸ்டி காட்டுறாரு. ஆடவே இல்லையா அவன்? என்ன பாய் நான் பாய் அட்டி விடுங்க பாய். டவுன்லோட போடுங்க பாய். என்ன அபு ப்ரோ அக்கௌண்ட் பாருங்க கைஸ், முறையா வச்சிருக்காப்ல. டிவிஷன் ஆடவே இல்லையா ப்ரோ? ப்ரோ 2025 ஆச்சும் வாங்க ப்ரோ, விடுவோம் ப்ரோ. இல்ல அந்த பேய் கேம் மட்டும் வாங்க ப்ரோ. அது இல்லைன்னா அந்த இது ரெசிடென்ட் ஈவில் 6 ஏதாச்சும். ஆமா ப்ரோ, எனக்கு தொடர்ந்து இல்லை தலைவர். வேணாம் ப்ரோ, இருங்க ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ அவசரப்படுறீங்க? மண்டபாய் வேணாம் மண்டபாய், கிராஃபிக்ஸ் கார்டே வாங்கி போட்டுருங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதான் பெஸ்ட்னு தோணுது. அப்ப அது ஃபுல் செட்டப் ஆயிரும் மண்டபாய். PS5 வாங்கி வேஸ்ட். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கிராஃபிக் அப்ப கைஸ், அப்ப சிஸ்டம் நமக்கு நினைக்கிற நண்பர்களே. சிஸ்டம் நம்ம 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 அபேஸ் பண்ணிரும். பாப்பா நீ செத்தா எனக்கு தானே சிஸ்டம் அந்த மாதிரி. என்ன 21 லைக் தேங்க் அப்பா. 21 லைக் 2 மெம்பர்ஷிப். நீ 153 வியூ. ஆனால் நீ கொஞ்சம் கம்மி தான் வியூ. ஒரு 200 வியூ போயிருக்கலாம். ஜோன்ஸ் ப்ரோ நாளைக்கு ஆஃபீஸில் லீவ் போட்டு பேக்கப் இல்லை ப்ரோ. லீவ் இல்லை, பேக்கப் பண்ணிங்களா எதுவுமே இல்லையே ப்ரோ. உடம்பு அழிக்குது ப்ரோ. நீங்கள் வேணாம் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள். சரி கைஸ், அப்படியே முடிக்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். சரி அபு ப்ரோ, மண்டபாய், முகமது ப்ரோ, இன்னும் ஒருத்தர் யாருன்னு தெரில. அனைவருக்கும் பபாய். கைஸ் டீமை என் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் கைஸ். சரியா? அப்படியே வந்துங்க, ஒரு 3 மணி நேரம் ஆக போகுது. சரி அப்படியே முடிக்கிறேன். சரி பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. அதே ப்ரோ, பாய் 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 ப்ரோ.